हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने मेडिकल में होम्योपैथी में BHMS और MD सफलतापूर्वक किया है और होम्योपैथी के अपने ज्ञान से लोगों को ठीक करने की अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने होम्योपैथी के साथ व्यापक प्रशिक्षण लिया है, जैसे ग्रीस के शास्त्रीय होम्योपैथी के प्रोफेसर जॉर्ज वितुल्कस इंटरनेशनल अकादमी में भी अध्ययन किया है। उन्हें दुनिया भर के 30 से अधिक प्रतिष्ठित शिक्षकों के तहत प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विभिन्न पत्र प्रस्तुत किए हैं। LHMI आयुष दुबई के तहत वह अपने होम्योपैथिक अस्पताल में कई नैदानिक कार्यशालाएं और युवा होम्योपैथी को प्रशिक्षण दे रहे हैं। वह होम्योपैथी अस्पताल चलाते हैं जो ओडिशा राज्य के पहले निजी होम्योपैथिक अस्पताल में 30 बिस्तरों वाले IPD और OPD सुविधाओं के साथ स्थित है। उनके पास है होम्योपैथी में उत्कृष्टता के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने 10 अप्रैल को हैनीमैन के जन्म स्थान में माइसिन शहर में 268वीं डॉक्टर हैनीमैन जयंती के अवसर पर इंटरनेशनल हैनीमैन जेंट्रम टोरगाउ जर्मनी द्वारा आयोजित होम्योपैथी सेमिनार में अपना पेपर प्रस्तुत किया है। इनका आज का विषय है मेडोरिनम औषधि का अध्ययन। सो डॉक्टर जितेंद्र शर्मा सर, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं बहुत आभारी हूँ साहनी सर का, जो वो बहुत लगातार मेहनत करते आ रहे हैं इस सेशन को इतना लंबा, मतलब उनका प्रयास की वजह से और आप लोग की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम की वजह से आज इतना सारा सेशन हो पाया है और इतने अच्छे अच्छे स्पीकर लोग आए हैं इस सेशन में बोलने के लिए। एंड मुझे मौका देने के लिए बहुत ही मैं आभारी हूँ। थैंक यू सर। PPT विजिबल है अभी? यस यस सर। ओके। तो आज का विषय जो है मेडोराइनम कि पहली बात तो ये कि हम नोसोड कब सोचे नोसोड यूज करने के लिए। जहां पे हम फंसते हैं वहां एकदम वेल सिलेक्टेड रेमेडी दिए हैं और उसमें बस बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है या बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब आप देखिए कि क्या कॉज है, या फैमिली हिस्ट्री का रीजन है, या कुछ ना कुछ रुकावट जो है उसमें फिर आपको इंडिकेट करता है कि आप सोराइनम यूज करें, सल्फर, मेडोरिनम, सिफिलिनम, कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा जिसकी वजह से नोसोड को यूज करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर CM बोगर। दूसरा, मेडोरिनम किससे बना है? मेडोरिनम गोनोरियल वायरस नोसोड से बना हुआ है और इसका प्रूविंग जो किया गया डॉक्टर स्वान द्वारा किया गया था 1870 में। और ये मेडोरिनम का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर है वो बहुत ही मतलब दोनों साइड, एक बहुत ही लेजी हो सकता है, बहुत ही मतलब चालाक भी है, बहुत ही आलसी भी है, बहुत ही बोलेंगे कि जितने भी मतलब शातिर पाना भी बहुत हो सकता है मेडोराइनम, है ना। और इसमें क्या है, अपने को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होती है मेडोराइनम सोचने की कि एक हिस्ट्री ऑफ यूरिन रिलेटेड UTI या गोनोरिया, कुछ ना कुछ एक यूरिन रिलेटेड इशू एक पाया जाएगा, तभी जाके ही मेडोरिनम तक हमारे दिमाग में दस्तक जाती है कि क्या ये मेडोरिनम हो सकता है कि नहीं हो सकता ये केस में। जैसा कि मैंने बोला, सप्रेस्ड गोनोरिया, जैसे कि अगर उनको कोई इन्फेक्शन हुआ था पेशेंट को बहुत टाइम पहले और फिर उन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद भी उसको तकलीफ उसकी जा नहीं रही है, या उसके बाद बोलो कि उसने एंटीबायोटिक लिया और वो यूरिन इन्फेक्शन में थे, उसके बाद से उसका पैर हाथ वो पूरा बहुत ज्यादा जॉइंट पेन वगैरह हो रहा है, जैसे कि रोमाटॉइड आर्थराइटिस ड्यू टू सप्रेस्ड गोनोरिया, तो वो जो यूरिन के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट लिए उसके बाद उनको आर्थराइटिस हुआ, तो फर्स्ट फॉरमोस्ट रेमेडी आती है वो हमारी मेडोराइनम है। तभी जाके ही कुछ इंप्रूवमेंट होता है वो सब केस में। तो गाउट के केसेस में, स्पाइनल कॉर्ड के डिजीजेस में, है ना, इवन पैरालिसिस तक की में काम होता है। और रिकरेंट फाइब्रॉइड्स की जितनी हिस्ट्री है, रिकरेंट यूट्रिन फाइब्रॉइड जितनी होती है रिकरेंट, उसमें भी मेडोरिनम, जैसे कि एक बार फाइब्रॉइड हुआ था, फिर वो ठीक हो गया, या फिर वो उन्होंने रिमूव करवाया फिर वापस आ गया, ये भी एक टेंडेंसी बताती है मेडोराइनम की।
ये फैलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग आ जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना, वो भी। आज के जितनी भी इनफर्टिलिटी केसेस है जहाँ पे अननोन रीजन है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ कारण कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो ब्रेक करने का एक ही एक लौता दवाई है, वो मेडोरिनम। मेडोरिनम अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी जितने भी केसेस है उसमें मेडोरिनम से केस ओपन करने से काफी सारे पॉजिटिव केसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है मेडोरिनम का हमारे मिट्रिया मेडिका से। और दूसरी बात ये, जो पीआईडी के केसेस होते हैं जो क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो बार बार बोलते हैं, बहुत एकदम मेंस के टाइम में पूरा पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो जाता है और पूरा एकदम असहनीय दर्द होती है, वो भी मेडोरिनम के इंटरकरेंट डोजेस से काफी हद तक वो क्योर हो जाती है। इवन कैंसर के केसेस में भी दिया जाता है मेडोराइनम। और मेडोराइनम की एक खास बात है, जो यूरिन की जो स्मेल होती है ना, बहुत ही एकदम सड़ी हुई मच्छी जैसी स्मेल आ सकती है, सेम जैसा कि सैनिकुला में होता है। इवन प्रोस्टेट, वहां पे प्रोस्टेट प्रोस्टेट की भी कंप्लेंट्स में मेडोरिनम बहुत ज्यादा मार्क्ड है। तो मेडोरिनम आता है टॉप 3 साइकोटिक रेमेडीज में, थूजा, नैट्रम सल्फ, मेडोरिनम। तो ये तीनों बहुत ही ज्यादा एंटी साइकोटिक रेमेडीज हैं हमारे मिट्रिया मेडिका में। तो ये क्या होता है, जैसे कि जो फीमेल जितनी भी हैं वहां पे उनको रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाता है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट सिस्ट बन रहा है। और वहां पे जैसे कि बोरिक ने लिखा है, फॉर वुमेन विद क्रॉनिक पेल्विक डिसऑर्डर्स, जहां पे उनकी और पुरानी हिस्ट्री है, कुछ ना कुछ पेल्विक के अंदर, यूट्रस में, ब्लैडर में कुछ ना कुछ लगा ही है, वो केसेस में सिर्फ और सिर्फ मेडोराइनम ही क्लियर करता है। मेंसेस के दौरान बहुत ही ज्यादा हेडेक होना, हेवीनेस इन ब्रेस्ट होना, है ना, उसमें काफी ज्यादा। इवन एंडोमेट्रोसिस के केसेस में भी मेडोरिनम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओवरियन पेन, जो ओवरियन न्यूरैल्जिया बोलते हैं हम लोग, ओवरीज में पेन होना, बहुत सीवियर होना, जहाँ पे कोलोसिन भी काम नहीं करे, वहां पे मेडोरिनम बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि मेडोरिनम भी पेट के बल सो जाता है जैसा कोलोसिन जैसा, जब एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है डिस्मेनोरिया में। तो मेडोरिनम भी एक दवाई है। अब कंपेयर करें कि सोराइनम और मेडोरिनम लगभग सेम है, लेकिन जो क्रॉनिक अफेक्शन ऑफ स्पाइनल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में है, वो सोराइनम बहुत ही ज्यादा डीप एक्शन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में है। जितना मेडोरिनम का स्पाइनल में है, उतना सोरेनम का स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में है। ये डिफरेंस है। सेक्सुअलिटी का बात करें तो मेडोरिनम बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल पर्सन है। उनका क्या मतलब इतना ज्यादा सेक्सुअल डिजायर रहता है मेडोरिनम के, कि वो होमोसेक्सुअलिटी में भी चला जा सकता है। और इतना सेक्सुअल एक्सेस ड्राइव होती है कि हो सकता है वो इसके कारण इंपोर्टेंट भी हो सकता है। तो मेडोरिनम बहुत ही ज्यादा इंटेंस और फ्रीक्वेंट इरेक्शन हो सकता है, डे एंड नाइट, अकॉर्डिंग टू हेरिंग ने मेंशन किया है। इससे एक केस याद आया, ये सेक्सुअल केसेस हिस्ट्री में, जैसे कि बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्सेस का हिस्ट्री है, उसमें आप पल्साटिला दे दिए हो, नाइट्रोम्यूर दे दिए हो, उसके बाद भी काम नहीं कर रहा हो, और फिर देखेंगे कि केस में क्रैक नहीं कर रहा है, तो मेडोरिनम काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब जैसे कि बताया मैंने, सप्रेस गोनोरिया का हिस्ट्री हो या इनहेरिटेंस ही हो, जैसे कि उनके फैमिली में बहुत ज्यादा, मम्मी को भी यूटीआई होता है, सबको यूटीआई बहुत कॉमन है उनके फैमिली में, है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मेडोरिनम में होता है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। फैमिली हिस्ट्री ऑफ अगर हाइपरटेंशन बहुत आता जा रहा है जेनेटिकली, तो प्लीज प्लीज, आप चाहे डायबिटीज के केसेस देख रहे हो, चाहे कुछ भी देख रहे हो, मेडोरिनम ही एक रेस्क्यू है जो हेल्प करता है। जहां पे आप फंस रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन बहुत स्ट्रांग चलता आ रहा है, वो मेडोरिनम ही तोड़ेगा उस टेंडेंसी को। तो मेडोरिनम साइटिका, लेफ्ट साइडेड साइटिका में काफी ज्यादा है, आर्थराइटिस में, रोमाटिज्म, तो जितने भी सप्रेशन की वजह से साइटिका, आर्थराइटिस, रोमाटिज्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैरों का सूजन आ जाना, क्रैम्स आना, एंकल में स्टिफनेस हो जाना है ना, और हील में बहुत ज्यादा टेंडरनेस हो जाना, एक छूने से भी बहुत ज्यादा दर्द देना और चल नहीं पाना हील के एरिया में, उसमें काफी ज्यादा मेडोरिनम कारगर है। मोडालिटीज देखेंगे मेडोरिनम का है कि सुबह से सूरज उगता है और सूरज ढलने तक वो, उसका दर्द बरकरार रहता है। सिफिलिनम जैसा नहीं है, रात को वो कंप्लेन करता है, अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 में बहुत ज्यादा उसको पेन हो सकता है, उस समय ही बहुत ही ज्यादा कंप्लेन कर सकता है कि मेरे पैरों की जलन बहुत ज्यादा है। अब पैरों की जलन की बात करेंगे तो हम जनरली क्या देखते हैं, हम पेशेंट जब बताता है कि उसके पैरों के तलवे में जलन है, तो वो क्या करते हैं, पैरों को हमेशा वो अपने कंबल के बाहर रखते हैं, जैसा सल्फर रखता है। तो कैमोमिला, सल्फर, मेडोरिनम,
और सैनिक्यूला। ये दवाइयां ही सबसे ज्यादा मार्क्ड है। और हाँ, पल्साटिला भी। ये दवाइयां ही मार्क्ड है जहाँ पे बर्निंग होती है और वो पैरों को चद्दर के बाहर रखते हैं, तो ये कंफर्मेटरी साइन हो जाती है। बट ये रेमेडी में आपको फिर इंडिविजुअलाइज डिफरेंशियल करना पड़ेगा। मेडोरिनम के बच्चे, आज तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है, तो मैं बता दूं कि मेडोरिनम एक बहुत ही कारगर दवाई है बच्चों में, डाउन सिंड्रोम के बच्चों में, जिसको मोंगोलियन वर्ड यूज किया गया है मेटेरा मेडिका में। और ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज्यादा डल हैं, वीक हैं, है ना, जहाँ पे वो लोग बार बार उनका देखेंगे ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो जाती है बार बार, जैसे ब्राइटा काप जैसे भी बोलते हैं, ब्राइटा काप भी है डाउन सिंड्रोम के लिए, तो वो जहाँ पे बार बार देखेंगे कि लिम्फेटिक स्वेलिंग होते जा रही है, बार बार हार्ड हो जाती है गर्दन के बगल में, एक्जिला में, तो वहाँ पे मेडोरिनम भी बहुत काम करती है। और वो काफी ज्यादा हेल्प करता है उसके ग्रोथ और उसके सेंसरी डेवलपमेंट में भी मेडोरिनम काफी हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया, तो मेडोरिन, अब इसमें क्या है, डाउन सिंड्रोम में होता क्या है ना, कि बहुत ज्यादा वो अच्छे से ज्यादा सीख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। ये सब में माइजम का कुछ बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि हमारा काम करता है सिफिलिनम, मेडोरिनम, कार्सिनोसिन, ये सब बहुत हेल्प करते हैं ये सब केसेस में। और मेडोरिनम के खास बात में क्या होता है कि जहाँ पे यूरिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गया, या उनके ब्लैडर मतलब यूरिन कंट्रोल नहीं हो रही है, वो बात नहीं करते, बहुत ज्यादा स्लो लर्नर हैं, है ना, और वो क्या है, वो अपने से कपड़ा पहनने नहीं पाते, ये सब चीजें मेडोरियम देने से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है उन केसेस में। अब मेडोरिनम का माइंड सिम्टम्स बोलेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, मेडोरिनम एक ऐसा पर्सन है, उसके दिमाग में इतने सारे आइडिया हैं, लेकिन वो कभी भी वो आइडिया को एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाता। वो बोलता है मेरे को ये करना था, मेरे को ये करना था, मेरे को वो करना था, मेरे को ये करना था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बिकॉज वो कर नहीं पाता क्योंकि उसमें खामियां हैं, कि वो बहुत बड़ा लेजी आदमी है, बहुत बड़ा। वो उनकी एक तो वो भूल भी जाता है नाम शब्द, वो अभी अभी जस्ट क्या पढ़ा वो भी भूल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेडोरिनम को थर्स्टी पल्साटिला या एक्यूट ऑफ पल्साटिला। थर्स्टी पल्साटिला इसलिए कि मेडोरिनम बहुत ही ज्यादा थर्स्टी है। वीपिंग लाइक सिम्टम्स, पल्साटिला लाइक एग्जैक्ट सिम्टम्स है। थोड़े से भी आवाज में चमक जाना, दोस्त यार के नाम भी भूल जाना, बात करते करते भूल जाना कि अरे अरे अभी मैं क्या बात कर रहा था, मैं क्या बात कर रहा था, ये जो टिपिकल पिक्चर है वो मेडोरिनम का है। और मेडोरिनम का है सबसे इंपॉर्टेंट साइन जो देखा जाएगा, पेशेंट लोग बहुत ही ज्यादा हेरी, जैसे कि आईब्रो बहुत हेरी, बहुत ही बुशी, है ना, बहुत ही ज्यादा हेयर ग्रोथ रहता है बॉडी में। इनफैक्ट आप जब उनको अगर एग्जामिन कर रहे हो, अगर उनके थाइज में बड़े बड़े एकदम पेडुंकुलेटेड वॉर्ड्स देखते हैं एकदम मोटे मोटे, वो भी एक मेडोरिनम का साइन है क्लिनिकली। मेडोरिनम जितने भी जैसे बोरिक ने लिखा है, नेजल वजाइनल और यूरेथ्रल डिस्चार्ज ऑफन रिस्टोर्स गोनोरिया डिस्चार्ज, ये यही एक सबसे बड़ा सिम्टम है इसका। और प्लस ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, जो साइकोटिक ग्रोथ है, क्योंकि साइकोटिकली कहीं पे भी कुछ भी होता है उसमें थूजा, मेडोरिनम, नाइट्रम सल्फ हम सोचते हैं, जैसे कि मोल्स हो गया, वॉर्ड्स हो गया, पॉलिप्स हो गया, ये सब। मेडोरिनम ट्यूबरकुलिनम में क्या फर्क है, सबसे बड़ी बात, ट्यूबरकुलिनम खा के भी बहुत पतला रहता है, वेट गेन होती नहीं। मेडोरिनम खाएगा थोड़ा सा और फिर भी मोटा रहता है। ये फर्क है मेडोरिनम और ट्यूबरकुलिनम में। सोराइनम जैसे हमने पहले भी बताया था, सोराइनम बहुत स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए ज्यादा है, और ये डीप स्पाइनल पैथोलॉजीज के लिए ज्यादा होता है मेडोरिनम। सोराइनम में क्या है, ये बहुत ही ज्यादा जैसे कि बहुत ज्यादा फैट, सोराइनम क्या ओवर प्रोडक्शन ऑफ फैट है, जैसे कि उतना समझ नहीं आया, मोर देन द फिजिशियन नोज हाउ टू हैंडल। और मेडोरिनम में क्या है कि वो पेशेंट में है जिनका बहुत ही कम सिम्टम्स दिखाते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग जैसे हर्बर्ट रॉबर्ट्स ने कहा है कि जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं ना, हार्ट पेशेंट, वो मर जाते हैं बिना किसी वार्निंग के। जैसे मान लीजिए उनमें साइलेंट हाइपरटेंशन ही चल रहा हो, 180 190 बीपी रह रही है, उनको पता ही नहीं, अचानक से स्ट्रोक हो और वो डेथ हो गया। ये सब जो साइकोटिक ट्रेट्स होते हैं ना, ये जो साइकोटिक पेशेंट हैं इनको कभी भी इनको सडनली कुछ भी हो जाता है और वो एक्सपायर कर जाते हैं। ये सारा ट्रेट जो है ना वो साइकोटिक ट्रेट पे लाई करता है। और सोरिक को क्या है, जैसे कि मैंने बताया, मेडोरिनम में बहुत कम पेशेंट, बहुत कम सिम्टम्स मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो लोग को सडनली कोई अनएक्सपेक्टेड डिजीज से वो एक्सपायर कर जाते हैं, जैसे लाइकोपोडियम में भी ये चीज है।
सोरिक में सोरिज्म वाले पेशेंट ना बहुत अक्सर आएंगे, वो बोलेंगे अरे डर लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे को एकदम शार्प पेन हो रहा है डॉक्टर साहब यहाँ पे, ये वो, ये सब सोराइनम के पिक्चर है। मेडोरिनम वाले कहाँ एक दो सिम्टम दिखते हैं, बाकी तो क्योंकि क्या होता है सीक्रेटिव होते हैं, मेडोरिनम में बहुत जल्दी सिम्टम्स उभर के नहीं दिखते हैं, अब पूछो भी तो ज्यादा बताते भी नहीं है, थूजा जैसे होते हैं एकदम सीक्रेटिव। जैसे कि मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम इसका है कि एक लाइन लिखा हुआ है, मेनी आइडियाज बट अनसर्टेन ऑफ एग्जीक्यूशन, उसको आइडियाज बहुत है बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में रहता है, वेरी वेरी हरिड, कुछ भी कर लो बहुत ही ज्यादा हरी होता है, उसके बाद वो थक जाता है, और रेस्टलेस बहुत होता है, एकदम इधर उधर एक जगह स्थिर नहीं बैठता बिल्कुल भी। और इंटरेस्टिंगली वो एक काम स्टार्ट करता है फिर अचानक से वो दूसरा काम स्टार्ट करने लग जाता है, तो एक काम खत्म भी नहीं हुआ और दूसरा काम चालू हो गया। जैसे अर्जेंट नाइट्रिकम में जैसा है कि एक समय फिक्स कर दे उसके बाद उसकी एंजाइटी चालू है, सेम मेडोरिनम में भी ऐसा है। लेकिन मेडोरिनम को बोलते हैं हम लोग मिस्टर प्रोकैस्टिनेटर, मतलब आज क्यों करूं, कल तो कर सकता हूं ना, बिजली का बिल भरना अरे ठीक है देखेंगे कब भरेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा कंफर्मेटरी साइन है मेडोरिनम का। तो एच सी एलन ने लिखे हैं, हेटिंग टू डू एनीथिंग दैट मस्ट बी डन इवन नाइस थिंग्स, और हर चीज वो लास्ट मोमेंट के लिए रखता रहता है, और लास्ट मोमेंट में एकदम हड़बड़ी और एकदम प्रेशर में काम करता है, ये है मेडोराइनम। स्लीपिंग पोजीशन जो है नी चेस्ट पोजीशन के लिए हम लोग बोलते हैं, और ये कार्सिनोसिन में भी है, और ये यही पोजीशन है, मैंने इमेज डाला है, ऐसे सोते हैं मेडोरिनम वाले, और पेट के बल भी सोते हैं। अगर पूरे केस चेकिंग ले रहे हो और उसमें देख रहे हैं कि स्लीपिंग पोजीशन हमेशा पेट के बल सालों साल सो रहा है, और बाकी यूटीआई वटीआई सब मिल जाता है, पूरी एक टोटालिटी फॉर्म हो जाती है, तो वो मेडोरिनम ही आपको रिजल्ट देगी उस केस में। आर्सेनिक नाइट्राम्यूर और पल्साटिला एक फीटल पोजीशन बोलते हैं हम लोग, ये आप देखेंगे इसको, ये एक फीटल पोजीशन है, इसमें भी सोते हैं। पल्साटिला नक्सोमी का हमेशा हाथ ऊपर रख के सोते हैं या हाथ तकिया के अंदर रहता है। पल्साटिला भी कम से कम कभी कभी वो ऐसे भी हाथ रख के सोते हैं। सोराइनम का आस्थमा या सोराइनम की हर कंप्लेन, ऐसे अगर आर्म्स ऐसे वाइड अपार्ट करके सो जाते हैं ना, उनकी आजमत बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती है, एमएल पोजीशन है उनकी, एम्बुलेशन पोजीशन, और सोराइनम सोते भी ऐसे ही है। फॉस्फोरस राइट साइड, सल्फर लाइको आर्सेनिक जब बहुत ज्यादा बीमार होते हैं ना, तो वो ऐसे आधा उठे हुए पोजीशन में सोते हैं ना, तो उनकी खांसी वासी सब कुछ रिलैक्स हो जाती है, ये प्रॉप्ड अप पोजीशन हम लोग बोलते हैं। मेडोरिनम आर्सेनिक नक्सवामी का ऐसे भी सोते हैं जहां पे हैंड्स जो है वो दोनों ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे सोते हैं। हेडेक बहुत ही ज्यादा सिम्टम्स है इनमें, बहुत ज्यादा बर्निंग बहुत है, मेडोरिनम में हर जगह बर्निंग बहुत मिलेगा आपको, यूरिन में, पैरों के तलवे में, हेडेक में, डैंड्रफ बहुत है, रूखे रूखे बाल, और प्लस हेडेक में क्या है, पूरा जो हेडेक स्टार्ट होगा पूरे पीछे से स्टार्ट होके पूरे स्पाइन तक जाएगा, और डायरिया भी होता है कार में ट्रैवल करने से, हेडेक भी होता है कार में ट्रैवल करने से, उनकी हेडेक जो होती है उल्टी उल्टी लगती है, और पूरा सामने की तरफ जैसे लगे कुछ टाइट सा कोई बांध दिया है, जब लेकिन सामने के बल झुकेंगे ना तो उनको अच्छा लगेगा। ये चीज डीडी होती है बेलाडोना से। बेलाडोना अगर आप कंफर्म करते हैं कोई भी हेडेक में आया है, उसको बोलेंगे कि सामने का जो सर कर, बोलेगा बहुत पेन हो रहा है, और पीछे की तरफ ऐसे रख लेगा ना, वो ठीक है, दिस इज अ कंफर्मेटरी साइन होता है ये बेलेडोना देखने का। आई एन साइड मेडोरिनम को यूफोरिया हम लोग बोलते हैं, वो कंटिन्यूअसली पानी गिरना आंख से बहुत, और अंदर से लगना कि बालू बालू आंख में कुछ है, हमसे कम कम से हमेशा रब करते रहना आंख। टोसिस, फॉलिंग ऑफ आईलिड्स, दोनों के हो सकते हैं, लेफ्ट वाला पर्टिकुलरली होता है, बहुत मेहनत लगती है आंख उठने में। प्लस बहुत ज्यादा स्वेलिंग, आप देखेंगे ये पिक्चर मैंने लगा रखा है, ये ऐसा जो स्वेलिंग होता है ना, ये मेडोरिनम की स्वेलिंग को बोलते हैं हम लोग, ये सब स्वेलिंग अंडर द आईज, ये है मेडोरिनम वाले। और आईलिड में काफी ज्यादा इरिटेशन होना, ये भी एक साइन है। ईयर में, कान में उसको लगता है कि एक वॉर्म, एक पूरा अंदर में कीड़ा जैसा चल रहा है कुछ पूरा अंदर में, पूरा लगता है कि पूरे अंदर अंदर एक कीड़ा चल रहा है, वो एक खास बात है इसकी मेडोरिनम की ईयर की सिम्टम। और हो सकता है कि दोनों तरफ से वो उसे सुनाई ना दे, और अगर सुनाई भी दे तो एक पल्सेशन जैसा सेंसेशन रहता है ईयर्स में, और जिसमें क्या होता है बहुत ही ज्यादा मतलब एक आवाज बहुत, जैसे एक कम
बहुत कम आवाज आएगी। अगर आप इतना ज्यादा उसको कोशिश भी करोगे ना बात करने की, तो उसको सुनाई नहीं देगा। तो उसको एकदम इसलिए लिखा गया हैड टू यूज अ ट्रम्पेट, यानी पूरा भोंपू बजा के अगर कुछ सुनाए तो कुछ सुनाई देने तो ना दे। बहुत ही क्रॉनिक डेफनेस है मेडोरिनम में। नोज एंड स्मेल, इसकी स्मेल गायब, ये पेशेंट में हो सकता है एनोस्मिया हो, लॉस ऑफ स्मेल फॉर मेनी डेज। बहुत ही ज्यादा इचिंग होना नोज में, बहुत ज्यादा रब करना, नाक बहना कंटिन्यूअसली। अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रूट, जैसे कि क्या होता है म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर ही अंदर हाइपरट्रोफिड हो गया, वो अलग एक साइकोटिक की अलग पहचान है, उसमें भी मेडोरिनम काम करता है एपिस्टेक्सिस के केसेस में। और बहुत ही ज्यादा बर्निंग, बर्निंग कहाँ पे, नॉस्ट्रिल्स के अंदर जब वो सांस ले रहे हो, नोज। और क्या लगना कि एक नाक में भी उनको लगता है कि एक एकदम क्रॉलिंग फीलिंग है, जैसे कोई सेंटीपीड जा रहा है। एकदम अर्ली मॉर्निंग सिम्टम एग्रेवेशन है उनका। लगेगा कि पूरा कुछ चल रहा है नाक के अंदर, नाक जाम होना, सांस नहीं ले पाना। स्नफल्स इन चिल्ड्रन आर नॉट रिलीव बाय एनी अदर रेमेडीज। जहाँ पे सैम्बुकस, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है स्नफल्स में बच्चों में, अगर सैम्बुकस से नहीं हुआ तो मेडोरियम कुड बी ऑन द रेस्क्यू पॉइंट इसमें, ये सब केसेस में। फेस, फेस में देखेंगे स्वेट ऑन फेस, अपर लिप में यहाँ पसीना आता है। जॉ पूरा स्टिफ हो जाना, खुलना नहीं। जॉ पूरा एकदम एकदम टाइट हो जाएगा, खुलेगा भी नहीं, है ना। और पूरा शाइनी अपीयरेंस लाइक फिश, इस पूरी स्किन पूरी चमकेगी, पूरा ग्लेजिंग स्किन, वो मेडोरिनम का है। दांत, अगर आप बोलेंगे बच्चों में टिपिकली जैसे आप देखेंगे, तो इसको हम लोग तीत बोलते हैं, सेरेटेड टीथ, ये ऐसे आपको तीत दिखेंगे उनके। ये मेडोरिनम सिफिलिनम के कंफर्मेटरी साइंस है। सिफिलिनम में क्या होता है, डीके हो जाता है, जैसे कप 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 शेप होती है पूरी तीत। और ये हम लोग बोलते हैं सेरेटेड, सेरेटेड टीथ में ये है। और येलोनेस ऑफ टीथ, जो लाइकोपोडियम का भी एक कंफर्मेटरी साइन है, जब भी आप लाइकोपोडियम को भी देखोगे दांत एकदम येलो, स्टेन जा ही नहीं रहे, वो एक कंफर्मेटरी साइन होती है लाइकोपोडियम की। और टीथ मेडोरिनम की भी ऐसे ही है, जब आप दांत देखोगे सेरेटेड टीथ होती है ना, तो भी मेडोरिनम हो सकता है। और येलोनेसन टीथ भी रहती है इसमें। माउथ एंड थ्रोट में बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस लगना, जलना। और जब बहुत ज्यादा कफ वफ होता है तो बहुत ज्यादा ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज काफी ज्यादा होता है। कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल हो सकता है, कैन नॉट टेस्ट टोबैको। और जो ब्लिस्टर्स है, हर्पीज, जो हर्पीज है वो इनर लिप ऑफ सरफेस ऑफ चीक्स, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कॉर्नर ऑफ द माउथ में हो सकता है। और जितने भी डिस्चार्जेस हैं मेडोरिनम के ना, वो ग्रीनिश बहुत होते हैं। इनफैक्ट लिकोरिया भी ग्रीनिश हो सकती है, मेंसेस भी ग्रीन हो सकते हैं। एपेटाइट एंड डिजायर का अगर देखेंगे, तो मेडोरिनम सबसे ज्यादा क्रेव, आईसी कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा क्रेविंग है मेडोरिनम का, बहुत ही ज्यादा आईसी कोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स। और लिकर पीने का, अल्कोहल लेने का बहुत ही ज्यादा। कच्चे फल जितने होते हैं, अनराइप फ्रूट जैसे अमरूद, गुआवा तो बहुत ही फेवरेट है मेडोरिनम के। ऑरेंजेस बहुत फेवरेट हैं। और उनको ना एक कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, मीठा और नमकीन का एक चटपटा कॉम्बिनेशन, जो कि पानी पूरी में मिलता है वो। और हम इतना प्यास लगता है ना उन लोगों को, उनको लगता है कि गला सूख रहा है, और वो ड्रीम्स में भी उनको लगता है कि वो पानी ही पी रहे हैं, सपनों में भी यही लगता है। प्लस भूख बहुत ज्यादा ज्यादा लगता है, खाने के बाद भी भूख बहुत लगता है उनको। और खासकर उनमें इतना क्रेविंग है पानी पीने का, वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक कंफर्मेटरी साइन है, थर्स्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ मेडोरिनम। और हाँ, आम, आम भी बहुत फेवरेट है मेडोरिनम के। एब्डोमेन में बहुत ही ज्यादा उनको फीलिंग होना कि कोई गांठ जैसी है दाहिने की तरफ। एसाइटिस के कंप्लेन्स आना लीवर के साथ, बहुत ही ज्यादा पैल्पिटेशन होना उसके साथ। इंग्यूनल ग्लैंड्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आना लेफ्ट साइडेड, ये एक है। और पेट हमेशा भारी भारी लगना और प्रेशर जैसा लगना। स्टूल, पीछे ऐसे झुक जाने से उनका पेट अच्छे से साफ हो, पॉटी में बैठे हैं स्टूल में, और उनको ऐसे पीछे की तरफ बैठने से उनका पेट अच्छे से साफ हो, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, दैट वी कॉल कॉन्स्टिपेशन इज बेटर बाय बेंडिंग बैकवर्ड्स। तो पेट साफ होता है अगर इस पोजीशन में पीछे बैक करने में, तो हम मेडोरिनम इज वेरी वेरी इंडिकेटेड रेमेडी इन दिस काइंड ऑफ केसेस। तो आपको देखना होगा अगर ये सिम्टम है उनमें। और उनको पेन जो होता है रेक्टम में बहुत ज्यादा लगता है, कांटा जैसा कोई चुबा रहा है। और अगर एनस पाइल्स वाइल्स के साथ अगर होता है यहाँ पे, तो उनकी स्वेलिंग हो सकती है लेकिन ब्लीडिंग कभी नहीं होगी पाइल्स में।
पाइल्स में कभी ब्लीडिंग नहीं रहती इनको। और मेडोरिनम के अगर एनएस से भी अगर कुछ निकलता है डिस्चार्जेस, तो पूरा एकदम सड़ा हुआ मच्छी का जैसा ही स्मेल आता है। किडनी स्टोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दवाई है। इंटेंस रीनल कॉलिक में मेडोरिनम काम करता है, जहां पे सीवियर पेन होता है यूरेटरस में। साथ में उनके साथ क्या होता है, क्रेविंग फॉर आइस बहुत होता है। अब रिकरेंट रीनल कैलकुली की हिस्ट्री है किसी में भी, बार बार स्टोन बन रहा है, बार बार आप लोग दे रहे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो जा नहीं रहा, ठीक नहीं रहा है, बर्बरीज दे रहे ठीक हो जा रहा है, फिर वापस आया, लाइकोपोडियम दे रहा नहीं काम कर रहा है, मेडोरिनम हेल्प करता है ये केसेस में। जैसे कि और एक सिम्टम है कि जैसे ही वो यूरिन कर ले उसको किडनी के पेन कम हो जाते हैं, जो लाइकोपोडियम में भी है और मेडोरिनम में भी है ये चीज। यूरिन जो होता है वो बहुत वाटरी होता है, कलरलेस है। और उसमें जैसे कि केस था कि बहुत ही ज्यादा सीवियर अटैक आया यूरिन इन्फेक्शन का बच्चों में, और उसमें एकदम लाइट कलर का इतना ज्यादा एक्सट्रीम पेन था कि उसकी पेनिस तक इन्फ्लेम हो गई थी। और फिर उसका आरईएमई किया गया, जो टेस्ट किया गया उसमें देखिए एल्बुमिन है, प्रोटीन है, फॉस्फेट है, ट्रिपल फॉस्फेट आया, उसमें दिए मेडोरिनम दिए तो उसमें काफी ज्यादा अच्छी रिजल्ट आई। तो मेडोरिनम बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है यूटीआई और यूटीआई कंप्लेन से, चाहे वो किडनी स्टोन की हो या रिकरेंट सिस्टाइटिस की हो। बहुत ज्यादा लस्ट हो जाते हैं, बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। इवन कुछ कुछ केसेस में तो सिंकोप भी हुआ है, बेहोशी हो गए हैं यूरिन करने। और यूरिन का जो फ्लो रहता है ना, बहुत ही स्लो स्ट्रीम है, बहुत धीरे 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 निकलना। और जलन नहीं होता इंटरेस्टिंगली उसमें। और हमेशा ये जो होते हैं ना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन डायबिटीज पेशेंट्स में, जो कंटिन्यूसली आता है कि बार 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 पेशाब लगती है, ऑलमोस्ट रोक ही नहीं पाते, थोड़ा सा भी अगर रोक पाए ना तो उनको लगेगा कि एकदम चिलीनेस आ जाएगा और जलन आ जाएगा अगर रोकना चाहा तो, थोड़ा सा भी। तो मेडोरिनम एक दवाई है। अब मेल के सेक्सुअल सिम्टम्स में नाइट एमिशन, जितने भी नाइट फॉल्स के केसेस हैं उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और इंटरेस्टिंगली मेडोरिनम का जो डिस्चार्ज होता है नाइट फॉल में, उससे कपड़ा हार्ड नहीं होता। जहां पे डिस्चार्ज होगा सेमिनल फ्लूइड का, वो कपड़ा स्टिफ हो जाना चाहिए, लेकिन मेडोरिनम में स्टिफ नहीं रहता वो। और प्लस इम्पोर्टेंसी का हिस्ट्री होना ड्यू टू एक्सेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, उसमें भी है। और प्लस गोनोरियल हिस्ट्री अगर मिल गया, रैपिड चेंजेबल पार्टनर्स होता है, उसमें काफी ज्यादा इंडिकेटेड रहता है मेडोराइनम। बहुत ही ज्यादा डिस्चार्ज, येलोइश डिस्चार्ज होना यूरेथ्रा से, सुबह को सबसे ज्यादा देखना डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा जलन होना, और बहुत ज्यादा यूरिन वो रोक नहीं पाना। अगर वो रोक रहे यूरिन तो बहुत ज्यादा जलन होना चालू हो जाएगा। तो मेडोरिनम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है उस केसेस में। फीमेल में जैसे मैंने बताया, इंटरेस्टिंगली मेडोरिनम में ना आइसी कोल्ड निपल्स हो जाता है। अगर उसका सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी मार्क होता है आइसी कोल्ड निपल्स मेडोरिनम का। पूरी बॉडी गर्म है, लेकिन निप्पल पूरा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। और स्पेशली ये एग्रेवेशन होता है मेंस के टाइम में। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिम्टम्स है मेडोरिनम के। मेंसेस प्रोफ्यूज बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, क्लॉटेड होते हैं, और उनकी स्टेन्स बहुत जल्दी साफ नहीं होती। और जो क्लाइमेट्रिक फेज में है 45 के बाद में, वहां पे देखिए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड जा रहा है, फिर देखेंगे मेनोपॉज में ब्लीडिंग हो रहा है, फिर फाइब्रॉइड निकल जाता है केसेस में, तो उसमें भी मेडोरिनम काम होता है। साइकोटिक स्टेरिलिटी केसेस में ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब में भी इंडिकेटेड है। प्रोराइटिस, बहुत ज्यादा खुजली होना फीमेल पार्ट में, बहुत ज्यादा रब करना, रब से आराम मिलना। और इसमें एक कैच है, मेडोरिनम को पसंद है ठंडा पानी, लेकिन अगर फीमेल वजाइना में इचिंग हो रही है बहुत ज्यादा, वो फॉसेट से गर्म पानी का वॉश मारने से उनको रिलीफ मिलता है। और वो इस रूब्रिक में वो सिंगल रेमेडी है, वार्म वाटर वॉश करते हैं तो उसको इचिंग कम हो जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। प्लस जैसे मैंने बताया मेंसेस ग्रीन, लिकोरिया, फिशी ओडर का, रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया हो सकती है उनको। अब ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ना, मुंह खोल के सांस लेने का, डॉग जैसा पोजीशन, हाउ डज द डॉग ब्रीथ, ऐसे ही मुंह खोल के सांस लेने का, ये पोजीशन में, प्रोट्रूडिंग टंग में, इनकी आस्थमा जो है वो रिलैक्स हो जाती है, या रेस्पिरेशन डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में, इस पोजीशन में तुरंत आराम आ जाती है। ये मेडोरिनम का एक कंफर्मेटरी साइन है। इनके पास क्या है ना, एक्सपिरेशन नहीं करना, वो सांस ले पाते हैं लेकिन छोड़ने की ताकत नहीं रहती। ये मेडोरिनम का सबसे इंपॉर्टेंट साइन है।
और वो हमेशा डीप ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, डीप ब्रीदिंग करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सांस ले ही नहीं पाते, इसीलिए इन्फेंटाइल आस्थमा में, साइकोटिक आस्थमा में काफी ज्यादा इंडिकेटेड रेमेडी होती है। बैक पेन मेडोरिनम बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस के लिए। मैं बता दूं, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अगर उसके यूटीआई की हिस्ट्री थी और उसने कुछ किया ट्रीटमेंट, उसके बाद उसकी स्पाइनल में स्टिफनेस होना, ये होना, पेन होना, ये सारे में उसको मेडोरिनम ही कम के हेल्प करेगा। आप रेस्टॉक्स दे दे के थक जाएंगे, काम नहीं है। अगर यूरिन का हिस्ट्री, इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, तो मेडोरिनम ही उस चीज़ को क्योर करती है। प्लस बहुत ज़्यादा इसमें क्या है ना, साइटिका जो है इंटेंस, साइटिका के लिए लेफ्ट साइडेड साइटिकास में, जैसे बर्नेट, डॉक्टर बर्नेट ने कहा है, मेडोरिनम को दूसरा नाम से जाना जाता है, क्लिनिकम बोलते हैं हम लोग उसको। क्लिनिकम हैज क्योर्ड लेफ्ट साइडेड ऑफ साइटिका केसेस विद मेडोरिनम। अगर स्पेशली पेशेंट का एक कंफर्मेटरी साइन है कि खट्टा खट्टा लगना और एकदम एकदम खराब सड़ा हुआ जीभ, सुबह सुबह अगर वैसा लग रहा है जीभ में, एकदम खट्टा खट्टा और एकदम महक रहा है, अंदर ही अंदर उसको फील हो रहा है, तो ये कंफर्मेटरी साइन होता है मेडोरिनम का। जैसे मैंने बताया, एक एक इंटरेस्टिंग सिम्टम जो नेट्रम कार में है कि चलते चलते पैर मुड़ जाना, ये मेडोरिनम में भी है। स्टिफनेस बहुत ज्यादा कॉमन है, स्टिफनेस होगी हर जगह, जैसे बोला ना मैंने, स्पाइन की स्टिफनेस है, इसीलिए एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस में बहुत अच्छा काम करता है। कैलकेरिया फॉस एक बहुत ही अच्छी दवाई है, जहां पे एंकोलाइजिंग केसेस में आप देखेंगे कि पेशेंट लेटा है और वो जैसी उठने की कोशिश कर रहा है, जैसी वो सीधा होने की कोशिश कर रहा है, वो सीधा बहुत मुश्किलों के बाद होता है सुबह सुबह। ये कैलकेरिया फॉस की एक इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन है कि इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी साइन है ये कैलकेरिया फॉस की, कि पेशेंट जब लेट के उठता है तो बहुत कष्ट से वो सीधा कर पाता है अपने आप को। तो एंकोलाइजिंग केसेस में कैलकेरिया फॉस, मेडोरिनम बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है। और डिफॉर्मिटीज हो जाना, कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाना, आर्थराइटिस, रोमाटॉइड आर्थराइटिस में, ये भी मेडोरिनम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। स्किन लाल, रेड मस्से, लाल मस्से बहुत होना, ये फैमिली हेरिडिटरी चलते आता है, साइकोटिक ग्रोथ। तो रेड मोल्स, बुगर ने भी लिखा है। कॉन्स बहुत ज्यादा पेनफुल होना, जिसमें एंटीफ्लूट दे रहे काम नहीं कर रहा है। बहुत ही ज्यादा पसीना बहुत जल्दी आ जाना, फीट बहुत ज्यादा गीला हो जाना, ऑफेंसिव ओडर आना, उसमें भी मेडोरिनम काफी ज्यादा काम करता है। तो की पॉइंट जो याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने एक समराइज किया है। रिकरेंट फाइब्रॉइड, यूट्रिन फाइब्रॉइड की हिस्ट्री हो, मेडोरिनम। गोनेरिया हिस्ट्री, यूटीआई का हिस्ट्री हो, मेडोरिनम। कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स अगर आते हैं दिखाने के लिए, वो मेडोरिनम। बच्चे जिसका ड्वार्फ एंड स्टंटेड ग्रोथ है, ब्रेटा कप जैसा, मेडोरिनम। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस में अगर आपको मिलता है, मेडोरिनम। हैरी बॉडी का बड़ा मिस्ट्री है, कि हमको लगता है कि बहुत हैरी, कार्सिनोसिन बहुत ज्यादा हैरी रहता है, ऐसा नहीं है। ट्यूबरक्लोम मेडोरिनम बहुत ज्यादा हैरी है, और इसमें अगर डीडी करें, थूजा, थूजा भी हैरी है, लेकिन थूजा के बाल अनयूजुअल पार्ट में होंगे, जहां पे बाल ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट करते हैं हम। क्रेविंग फॉर फ्रेश एयर, नींबू पानी, लेमनेड्स ड्रिंकिंग, मेडोरिनम। आइस क्रेविंग, मेडोरिनम एंड फॉस्फोरस, ये दो दवाई सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। मेडोरिनम की जो बर्निंग है वो कोल्ड से बेटर हो जाती है, और आर्सेनिक की जो बर्निंग है वो वार्म से बेटर हो जाती है। बिना रोए बात नहीं करना, मेडोरिनम का साइन। बर्निंग एंड सोल, जैसे मैंने पहले ही बताया, पल्स मेडो, कैमोमिला सेनिकुला। मेडोरिनम को बियर ड्रिंक बहुत पसंद है, और कोल्ड ड्रिंक जो पसंद है मेडोरिनम का ना, वो थम्सअप टाइप कोल्ड ड्रिंक है, थम्सअप। पेप्सी भी नहीं, थम्सअप, क्योंकि थम्सअप ज्यादा स्ट्रांग होता है कार्बोनेटेड वाटर में, उसको हम लोग एरिएटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं, उसकी भी रूब्रिक है। तो थम्सअप ज्यादा क्रेविंग होती है एरिएटेड में मेडोरिनम के लिए। ग्रेप्स, मैंगोज, गुआवा, एकदम हार्ड गुआवा, गला गला गुआवा नहीं, अमरूद गला गला नहीं खाते। हार्ड वाला जो हरा हरा आता है ना, जो मिलता है मार्केट में बड़ा बड़ा, उनको बहुत क्रेविंग होती है। ग्रीन एप्पल पसंद है उनको, नॉर्मल एप्पल पसंद नहीं है। सिट्रस में सब। वाटरमेलन बहुत पसंद है, क्योंकि वो वाटरी होता है, रिफ्रेशिंग होता है। मेंसेस मैंने बताया डिफिकल्ट टू वॉश है, जैसे मैकाब में और मेडोरिनम में है। हर चीज मेडोरिनम की हॉट है, लेकिन निप्पल बहुत कोल्ड एंड आइसी रहती है। अस्थमा, प्रोट्यूट करते हैं, जीभ निकाल के बाहर रखें थे तो उनको अच्छा लगता है। उनकी नकल्स जो होते हैं ना, बहुत पफी होते हैं, बहुत मोटा मोटा दिखेगा आपको, नकल्स पफी, आप चेक करेंगे। और पैर हिलाना, और पैर हिलाना बहुत ज्यादा मार्क्ड है उनका। रिजिडिटी, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होता है। और इंटरेस्टिंगली, जो मेडोरिनम और कार्सिनोसिन में डीडी आता है, मेडोरिनम वाले को समुंदर बहुत पसंद है, और कार्सिनोसिन को हिली एरिया, नेचर लवर है। तो ये डीडी होता है, और मेडोनियम के सारे कंप्लेंट्स समुद्र में बहुत अच्छे से एमएल हो जाते हैं, वहां जाते ही उनको रिलैक्स हो जाता है। और ये नाइट्रामिर वाले क्या होते हैं, समुद्र देख के एग्रेवेट हो जाते हैं,
उनकी पुरानी बातें सब याद याद ज्यादा आने लग जाती है, तो वो और ज्यादा सल्व कर जाते हैं, ये डिफरेंस है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा भी, जितना भी था इंफॉर्मेशन मेडोरिनम का, मैं आपको समझा पाया कि मेडोरिनम कब और क्या प्रोमिनेंट सिम्टम्स है जिसमें आप यूज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर साहनी सर का धन्यवाद देना चाहूंगा, और सबका, पूरे टीम का, IFPH का, जो ये सेमिनार बच्चों के लिए, यंग होम्योपैथ्स के लिए, जो होम्योपैथ जो डेली कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, उनके लिए आगे बढ़ के इतना अच्छा इनिशिएटिव रखने के लिए, सबके लिए, और मुझे बुलाने का मौका देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही खूबसूरती से मेडोरिनम को बताया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सानी सर को होस्ट बना दें, क्योंकि जी अभी आप होस्ट हैं, और अपना PPT भी हटा लें। जितेश जी, जितेश जी, हाँ सर। आपका बस मैं आपको होस्ट, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आपको होस्ट बना दिया गया है, तो आप कृपया उसको सर कर दिए हैं। हाँ हाँ, अब आप सर, अब आप हैं को होस्ट हैं। हाँ ठीक है, जितेश आप हैं, ठीक है, ठीक है। यस। हाँ, किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें, या आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन। सब थैंक यू, वंडरफुल सेशन, थैंक यू। यस, आई कैन वी गेट रिकॉर्डिंग? यस, रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल ऑन IFPH यूट्यूब पर। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड, यस यस, क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन आ रहे हैं सर। नो नो, यूट्यूब चैनल IFPH, यूट्यूब चैनल नेम पूछ रहे हैं, IFPH। जितेश जी बहुत जल्दी खत्म करती है। हाँ सर, इनका तो बहुत, अभी हमारे पास जो है बहुत टाइम है, 20 मिनट्स टाइम है। किसी को कोई और कुछ क्वेश्चन ऐड करना है? अगर क्वेश्चन नहीं तो कोई अपना फीडबैक दीजिए। इसमें सर आपने ये बताया, एक्सट्रीमिटीज में जो आपने पैर के बारे में बताया कि उसके निकल्स जो हार्ड होते हैं, तो नहीं, इसमें मैं पैर, एक चीज और, हाथ, हाथ के नकल्स, नकल्स बहुत पफी होते हैं, जो पफी। हमारे इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि हील्स एंड बॉल्स ऑफ फीट टेंडर, तो इसमें थूजा का भी बहुत अच्छा रोल है। जी जी बेशक है, उसमें थूजा भी है, मेडोरिनम, मैं बोला साइकोटिक है तो थूजा और मेडोरिनम के सिम्टम्स काफी सिमिलर होते हैं। एक क्वेश्चन आया है, सोरियासिस में केसेस पर गाइड चाह रहे हैं। सर, सोरियासिस केसेस में डॉक्टर मोहम्मद ताहिर जी, क्या होता है ना, सब कॉन्स्टिट्यूशनली काम करता है, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि कोई भी कॉम्बिनेशन बना के उठा के दे दिए और वो सोरियासिस अगर ठीक भी हो गया ना 2 महीने बाद वापस आ जाएगा। और सोरियासिस सबसे ज्यादा डेडली होते हैं ना, वो अगर वो आना होता है ना, वो तुरंत तुरंत ही आना, रिलैप्सेस, और इतना तगड़ा रिलैप्सेस मारेंगे ना कि पेशेंट ही हैरस हो जाएगा और बोलेगा कि सर अब मैं कहाँ कहाँ जाऊँ आपके पास। तो जितने भी सोरियासिस केसेस हैं, उसमें आप ये नहीं देखो कि कोई भी एक उठा के दवाई दे दोगे तो वो ठीक हो जाएगा, आप देखो कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके टाइप ऑफ इरप्शंस कैसे हैं, और उसकी इचिंग कितनी है, स्केलिंग कितनी होती है, थिक स्केलिंग है, कैसा टाइप का इरप्शन है, बड़े बड़े पैचेस हैं, है ना, हिस्ट्री ऑफ थायराइड मिल गया, थायरोइडिनम क्रेसिस क्लियर करते हैं, रेडियम ब्रोमाइड है, इतनी सारी दवाइयां हैं कि कोई लिस्ट ही नहीं है सोरियासिस के लिए कि कोई उठा के मैं बता दूं कि वो स्पेसिफिक दवाइयां दे दो सारी सोरियासिस ठीक हो जाएगी। आप पल्सरडिला से कितने सोरियासिस ठीक कर सकते हो, आप मेडोनियम से कर सकते हो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप क्यों डिजीज पे जाते हो? डिजीज सिर्फ नॉलेज के लिए है, आप प्लीज सिम्टम्स और हिस्ट्रीज पे फोकस करो कि पेशेंट को क्या हुआ था, कैसे आया, उसने कुछ किया था, इवन वैक्सीनेशन भी लिया था, कोविड के बाद आ गया, बहुत बहुत सारे फैक्टर्स इम्प्लाई होते हैं, उसके बाद ही आप कोई की आपकी दवाई सिलेक्टेड काम करेगी। चाहे जितने भी पेटेंट खिला लो, जो भी कर लो, सोरोसिस रिलैप्स मारेगा ही मारेगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसको इंडिविजुअलाइज
कोई भी सही रेमेडी से आप उसको ट्रीट करें। सर आपने एक मिस्टर प्रोकास्टिनेटर के बारे में बताया कि मेडोरिनम को ये भी कहते हैं हर चीज लास्ट मोमेंट में ही हाँ वो हाँ करेगा। इसके हाँ। बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, क्या वो जैसे पहले। जैसे कि उसको कोई काम दिया गया था और वो उस वक्त तक टालते रह गया जब तक उसकी डेडलाइन पूरी लास्ट मिनट तक ना हो जाए। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन का टिकट ही करना था, कल ही उसको जाना, उसको पता है कि अगले महीना जाना है, लेकिन वो टिकट कल जाना है वो आज करेगा और अल्टीमेटली उसको वेटिंग में मिलेगा। और उसको ये बात पता था और ये डर भी था, तो अब वो उस चीज को लेके नर्वस और एंजाइटी हो जाएगा कि उसको अब ये टेंशन में रहेगा और उसकी फिर एंजाइटी पूरा अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसी उसकी हो जाएगी, एप्रीहेंशन और वो सब। और उसके कारण और वो घबराने लग जाएगा और इस केस में फिर उसकी फिजिडिटी वगैरह बढ़ जाएगी, रेस्टलेस हो जाएगा। ये ऐसे होते हैं मेडोरिनम, उस अंडर प्रेशर में काम करने वाले ही हैं। और ये सिचुएशन ऐसा बात नहीं कि वो एक बार करते हैं और वो सीख जाते हैं, ये एपिसोड बार बार उनके लाइफ में होते रहेगी और ये इससे बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। वो तब भी लेजी रहेंगे और हमेशा ही प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आखिरी दिन तक का वेट करेंगे फॉर्म भरने का, जब तक सर पे ना आ जाए पानी, जब सर के ऊपर से ना चल जाए पानी तब तक वो अपना काम करते ही नहीं है। ये है मेडोरिनम। फिर एक आपने बात है, इस चीज एक्यूट को। केसेस में नोट्स का क्या रोल है, आपका कोई अनुभव है? सर एक्यूट केस में मेडोरिनम का रोल। सर एक्यूट केस में मेडोरिनम का ऐसा है कि अगर सीवियर यूटीआई हुआ और बेंडिंग बैकवर्ड अपवर्ड लिम्स करके रखे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ सर, अगर एक्यूट यूटीआई का केस है जहां पे उसको मान लीजिए उसने पानी पूरी ही खाया, हिस्ट्री है कि रात को पानी पूरी खाया और उसके बाद उसको सीवियर यूटीआई डिस्मेनोरिया के साथ हो रहा है, जिसमें वो पूरा नीचे इस पोजीशन में लगा हुआ है पेशेंट, उसमें सर हमने यूज किया है मेडोरिनम, स्पेशली एलएम पोटेंसी में। और वो इंस्टेंटली 4 से 5 डोज में ही उसका पेन गायब हो गया, इंस्टेंटली, एक्यूट में। तो सर अगर वैसा सिम्टम मिलता है तो सर यूज किए हैं सर, अगर जो एक्सपीरियंस था ये था सर। मैं तो देखता हूँ, मैं तो काफी यूज किया हूँ, हाँ और सर। खास करके जब काफी इंटेंसिटी होती है यस और सर। जब जो आपका इंडिकेटेड मेडिसिन फेल कर रहा है, तो जैसे आर्सेनिकम है, आर्सेनिकम को अगर रोल आपका प्रति है, तो आर्सेनिकम को हम लोग मेडोरिनम से लिंक करते हैं। आर्सेनिकम का क्रॉनिक हो गया, नेट्रम का क्रॉनिक हो गया, ऐसे करके हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग मेडोरिनम के पास पहुंच जाते हैं। तो जी बहुत सर। ही क्लोज रिलेशन है। जब डीप सीटेड अगर इफेक्ट हो गया एक्यूट केसेस में, तो उसमें हम लोग को करना चाहिए। मैं केस से आपको बताऊंगा। एक केस था, मैं भी उस पर स्टडी कर रहा था। मैं स्टडी कर रहा था कि ये बहुत पुराना केस है। एक यंग मैन, करीब करीब होगा, हार्डली 30 या 35 के आसपास में होगा। उनको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था और पेन रहा करता था। अब अचानक एक बार वो बर्स्ट कर गया, बहुत इमरजेंसी हुआ, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद सर्जरी किया गया। सर्जरी में बहुत किसी तरह से उसका सारे चीज को जितने भी थे उसको क्लियर कर दिया गया और उसे आईसीयू में पड़े हुए थे। नेक्स्ट डे, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे काफी फीवर होने लगा, इंटेंस हीट होने लगा। एंटीबायोटिक्स का ये सब काफी तेजी से चल रहा था, फीवर घटने का नाम नहीं ले रहा था, काफी क्रिटिकल कंडीशन जैसा फीवर। तो पेशेंट की इंटेंसिव आईसीयू में भर्ती था, तो हम लोग तो वहां पर जा नहीं सकते थे। पेशेंट के जो गार्जियन है उन्होंने अप्रोच किया। हमने कहा कि आप किसी तरह से उनके दो हेयर ले लीजिए। तो उन्होंने हेयर लेकर के मुझे दिया और मैंने उस पर पायरोजिनम, और पायरोजिनम का मैंने यूज किया। पायरोजिनम मैं एलएम पोटेंसी यूज करता हूँ। तो पायरोजिनम जो है तो 0/1 ऐसे मुझे याद नहीं पड़ा उसमें का, 0/1 या 3 में मैंने दिया। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, विदिन 3-4 आवर्स फीवर घटने लगे और नेक्स्ट डे सारे फीवर नॉर्मल हो गए। तो यहाँ सेप्टिक कंडीशन जहाँ हो जाता है तो सारे फेल कर रहे होते हैं। अब वो डॉक्टर लोग भी अच्छे थे, हो गया कि इतना जल्दी अचानक कैसे घट गया। वो लोग घबरा रहे थे कहीं वो
एक लोग सिंक तो नहीं कर रहा, लेकिन पेशेंट अपने को फ्रेश फील कर रहा था, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने सोडिनम को भी देखा, मेडोडिनम को भी देखा। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो है सो हाँ, इंटेंसिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और क्रॉनिसिटी। अगर कोई खास करके कोई जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उसमें अगर एक्यूट कंडीशंस आता है तो उसमें हम लोग मैंने कहते हैं एक्यूटनेस इन क्रॉनिसिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना, एक्यूटनेस इन क्रॉनिसिटी। तो उसमें आपको नोसोड्स का रोल आ जाता है, हम लोग को उसमें सोचने का कोशिश करना चाहिए। आपके लिए एक प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस इन टीनेज। ट्यूबरक्लोसिस केसेस इन टीनेज, तो ऐसी डायरेक्ट ट्यूबरक्लोसिस देख के नहीं देंगे आप। उसमें भी वही बात हो गया कि अगर उसको हेमोप्टिसिस है, काफी ज्यादा वॉमिटिंग है, तो अक्लीफा इंडिका आता है। तो बहुत अलग अलग रेमेडीज है, एपिकाक भी है। तो आप सिम्टम्स के बेसिस में बोले, डिजीज के बेसिस में पूछेंगे तो बड़ा दिक्कत है हमको दवाई बताना, क्योंकि इसमें तो बहुत ही वाइड वैरायटीज हो जाती है सिम्टम्स पे। और सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस कहाँ की ट्यूबरक्लोसिस, लंग की, कहीं ग्लैंड की, हर जगह। तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में करने से फिर हम कुछ सजेस्ट कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए। बाकी रोल ऑफ होम्योपैथी ऐसा ही है कि अगर लंग्स में है तो क्या कॉस्ट, फैमिली हिस्ट्री थी कि ट्यूबरक्लोसिस की, फिर उसके सिम्टम्स क्या हैं, टिपिकली नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, और अगर आप बोल रहे जेनेटिक है तो वो पूरा केस समझने के बाद ही कुछ हेल्प कर पाएंगे। मैं तो आपको देखा ट्यूबरकुलिनम को खास करके चिल्ड्रन, बच्चों में, जबकि फैमिली हिस्ट्री में, फैमिली बैकग्राउंड में आपको नजर नहीं आ रहा है ना, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा है ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन उसका जो फिजिकल हाइपर एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी, फिजिकल एडीएचडी, एक्टिविटी, एडीएचडी। हाइपर एक्टिविटी, बहुत बहुत ही पोलाइट, बहुत ही सबसे अफेक्शनेट नेचर्स का है। तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि ट्यूबरकुलिनम बहुत अच्छा वर्क करता है। ट्यूबरकुलर का जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा काफी क्या कहते हैं कि इसको कॉस्मोपॉलिटन नेचर का है, यस यस। काफी वोकल होता है और जल्दी से एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो सर, ऐसे में इससे भी पेशेंट इससे को एक अपने बात याद साइड आया। में डॉक्टर फ्रैंकोइस कार्टियर ने कहा है, ट्यूबरकुलर जहां पे हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ना हो, रिकरेंट कोल्ड एंड कफ हो, इन्फ्लुएंजा हो बच्चों में पर्टिकुलरली, तो ट्यूबरकुलम एवियारे दो एज अ इंटरकरेंट, नॉट ट्यूबरकुलम बोवियम केंट, जहां पे में ट्यूबरक्लोसिस। देखिए, हाँ। इंटरकरेंट के ऊपर भी मेरा थोड़ा सा मतभेद है। इंटरकरेंट यूज करना का मतलब क्या हो गया, इसको सोचना पड़ेगा। इंटरकरेंट हुआ कि जो आपका नॉर्मल मेडिसिन जो यूज टोटलिटी है उस पर चल रहा है, उसको आप हटा करके आप दूसरे मेडिसिन से। लेकिन वाई वाई सवाल उठता है क्यों? इसलिए नहीं कि वहां पर एक आपका एक कॉन्सेप्ट पर नहीं दिया जा सकता है। वहां पर ये देखना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी नोसोट्स को या ट्यूबरकुलिनम किसी भी दवाई को चुनना हो तो एटलीस्ट नोसोट्स के केस में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए। करेक्ट। हम जब रिपोर्टरी में यूज करते हैं तो एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि 3 से 4-5 लक्षण अगर आ गए तो मैं वहां पर इंटरकरेंट की बात सोच सकता हूँ। इसलिए एक हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इंटरकरेंट यूज शुड नॉट बी यूज ब्लाइंडली, है ना, सिर्फ यही कहा ऑलवेज शुड बी ऑन सिम्टम बेसिस। हाँ ये यस, किसी हनीमैन दैट्स में व्हाट। भी था, क्योंकि हनीमैन का जो कॉन्सेप्ट है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, यस। बिकॉज पेशेंट इज नेवर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल फैक्ट, है ना, एक फैक्ट नहीं, मल्टी फैक्टल ओरिजिन होने के कारण देयर मस्ट बी सम 3-4 पॉइंट्स टू सपोर्टिव सिम्टम्स। कंसिडर, यस सर, वैसे ही। इसी तरह से यही संदर्भ में मैं एक बात और बताना चाहूंगा। बहुत सारे रिपोर्टरी में रूब्रिक्स में रिपोर्टरी में रूब्रिक्स हैं जिसके अंदर में सिंगल मेडिसिन है ना। अब लोग उसको देखते हैं कि ये पेशेंट में है, उसको देते हैं। हाँ, तो ये मैं वहां पर कंफ्यूजन है लिखता हूँ सर, कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मैक्सिमम फेलियर होता है, फेलियर, मैक्सिमम फेलियर हो। मैक्सिमम फेलियर। तो वहां पर उसका जो उसको भी फिर मैं कहता हूँ अगर वह प्रेजेंट है तो उसमें 2-3 बात का गौर करना पड़ेगा। अब जैसे धौले साहब ने कहा कि म्यूटेटेड सिम्टम्स, व्हाट इज म्यूटेटेड सिम्टम्स?
म्यूटेटिव सिम्टम है जो कि सडन हो जाता है एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिम्टम। तो इट म्यूटेटेड सिम्टम वो नहीं है। देन कहता है कहा गया पासिंग फेज सिम्टम, कुछ समय के लिए आया फिर अचानक उसके धीरे धीरे वो खत्म हो गया। तो ये चीज जो है तो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि म्यूटेड सिम्टम्स है, पासिंग फेज का सिम्टम है। और मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। तो वो है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात कि वहां पर अगर उस अकेले सिम्टम्स के साथ में अगर 4-5 रूब्रिक्स पे आपको अगर कुछ और सपोर्टिव रूब्रिक्स आ जाते हैं तब वह प्रोमिनेंट हो जाता है। एक आपके लिए कुछ सीवियर कॉन्स्टिपेशन से कुछ सवाल कर रहे हैं। सीवियर कॉन्स्टिपेशन विद ड्राई स्टूल। कॉन्स्टिपेशन में भी फिर वही बात हो गया कि क्या रीजन है। ड्राई स्टूल है, अब जैसे उसमें एलुमिना है, नक्सवोमिका है, कॉस्टिकम है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्या हिस्ट्री क्या है और कैसे हुआ, कितने दिन से चल रहा है, उसको मोशन है कि नहीं, कि इतना ड्राई हो जा रहा है कि उसको उंगली दे के निकालना पड़े, मैकेनिकली रिमूव करना पड़े। तो वो सिर्फ सिम्टम्स देंगे तो मैं कुछ इन लोग गाइड कर पाऊं। सिर्फ वन लाइनर्स में थोड़ा मेरा दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विथ यू सर। एक और चीज पूछ रहे हैं कि अगर अस्थमा और स्किन के केस का रिलेशन, तो इसमें भी पूछ रहे क्या केस होगा। सिलेक्टेड रेमेडी प्रिस्क्राइब करने के आस्थमा बाद अल्टरनेटिंग विथ रूमेटिज्म अल्टरनेटिंग विथ स्किन डिजीज, ये सॉरी आस्थमा रिलेटेड विथ स्किन डिजीज, ये बहुत ही कॉमन है आजमा केसेस में जनरली। बट इसमें सबसे ज्यादा देखो कि लाइफ थ्रेटनिंग क्या है आजमा, तो पहले आजमा को ठीक करो जो कि इंटरनल लेयर में ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक उसको, पहले स्किन अगर कर दोगे तो फिर आजमा वर्स हो जाएगा। तो आजमा अगर कर रहे हो तो फिर स्किन होगा वर्स, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है वो जो आप वेल सिलेक्टेड रेमेडी दोगे उसमें दोनों में ही कवर करना चाहिए। तो इस हिसाब से आप प्रिस्क्रिप्शन करोगे तो आपका केस क्योर की तरफ जाएगा। तो आप ये ध्यान दो कि आजमा पहले सेटल करो उसका, आप स्किन पे फोकस होके स्किन पकड़ नहीं होगा, आप कोशिश करो कि दोनों से दोनों, लेकिन आजमा प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आजमा का जो एक्यूट एक्सेलरेशन होगा ना तो वो संभाल नहीं पाओगे, अल्टीमेटली पेशेंट आएगा नहीं होम्योपैथी कराने। एक चीज और होता है, बाकी अल्टरनेटिव सिम्टम्स आप देखिएगा वो ज्यादा क्रॉनिसिटी को इंडिकेट करता है। मतलब कि एक जो इधर से उधर जाता है, यहाँ पर अल्टरनेट कर रहा है, इसका मतलब कि वो जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये क्रॉनिसिटी इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। ये अल्टरनेटिंग सिम्टम्स हो गया, जो परसिस्टिंग नेचर के होते हैं, ये ज्यादा ये होता है। सर क्रॉनिक अर्थराइटिस में मेडोरिनम और पल्सोटिला में थोड़ा डिफरेंशिएट करें। देखिए दीपमाला जी, ये जो सवाल है ना, अभी आपका थोड़ा सा हमको लग रहा है कि बहुत बचकाना। मैं इसलिए कहूँगा कि आपने पल्सेटला, अभी तो जो चर्चा चल रहा था, तो पल्सेटला को आप मेडोरिनम से कंपैरिजन नहीं करेंगे। किसी भी मेडिसिन को कंपैरेटिव में पढ़िएगा ना, इंडिविजुअल पोजीशंस में पढ़िए। कंपैरेटिव कब पढ़ते हैं, कंपैरेटिव रोल कब आता है, जबकि दो पैरेलल मेडिसिन आपके सामने में आ रहे हैं, तब उसमें देखना है जिसको कि हम लोग कहते हैं पैरेलल मेडिसिन को कोलैटरल मेडिसिन। जब कोलैटरल मेडिसिन आ रहे थे तो इसको समझ रही है ना दीपमाला जी, जो पैरेलल हो गया मतलब कोलैटरल हो गया, मैंने लक्षण दोनों के बहुत ही सिमिलर चल रहे हैं, तब हम लोग सोचते हैं कि अब हमको कंपैरेटिव में जाना है, उस समय में करना है। लेकिन पहले से सोचिएगा कि ये पल्सेट्ला में है, ये मेडोरिनम में है, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं एक्चुअली मेरे पास केस ऐसा है ना कि दोनों सिम्टम्स मुझे मिल रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज मैं कह रहा हूँ ना कि कोलैटरल, अगर कोलैटरल स्टेट है तो कोलैटरल स्टेट में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वहां पर जाकर के तब आप देखिए डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है कोलैटरल में। आप रिपोर्टरी में देखिएगा कोई ना कोई ऐसा बिंदु तो जरूर होगा जहाँ वो क्रॉस करेगा, और वह बिंदु जो है तो आपको एक सिम्टम इसमें है इसमें नहीं है, वो तो आपको खोजना ही पड़ेगा, है ना।
ओके, एक हमारे पास क्वेश्चन है राजनीति साहू का, सप्रेस्ड सर मैंने हनीमून रिप्लाई कर सिस्टम। दिया उसको। हाँ कर दिया, ठीक है। ठीक है। डॉक्टर साहब आ जाए। अब अभी हमारे पास है 4 मिनट, 3 to 4 मिनट्स अभी और भी है। किन्हीं और एक किन्हीं ने क्वेश्चन किया है कि स्किन पे भी एक टॉपिक किया, तो मैंने उसका भी रिप्लाई कर ही दिया। आप अगर एवरीडे ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, कुछ तो चाहिए ही। और कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और है सर। ओके ओके, नहीं आपने रिप्लाई किया। सर और मैं भी एक चीज बोलना चाहूंगी कि सर ने डिफ्रेंशिएट किया था ट्यूबरक्यूलिनम और मेडोरिनम के कॉन्स्टिट्यूशन पे। खाएगा ज्यादा बट वो दुबला पतला दिखेगा, थीन दिखेगा ट्यूबरक्यूलिनम, और मेडोरिनम में कि खाएगा थोड़ा बट वो फैटी दिखेगा। ये भी गलत है, ऐसा नहीं सर, है। फेयर फैट लेवल पर मोटा पतला पर मत जाइए, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पर मत जाइए, उसके साथ में आपको मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन टोटलिटी पर जाइए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि शारीरिक बनावट, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि उसका लाइफ प्रिंसिपल। डॉक्टर भूमिका जी, आप डेली यूज लिंक, इस सेम लिंक, जिस लिंक से आपने आज ज्वाइन किया है, उसी लिंक पे आप किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक चेंज नहीं होता है, आप सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम 7 to 8। टाइम जो है तो हिंदी का 7 बजे से 8 बजे तक है, और 8 से 9 इंग्लिश सेशन है। इसी लिंक पर आपको जब हिंदी सेशन खत्म होगा तो अंग्रेजी सेशन शुरू हो जाता है। 7 to 8 Hindi session, 8 to 9 English session every day. Sir, thank you for this session today. यस, थैंक यू वेरी मच। हमारा टाइम भी खत्म हो गया। सर Thank you, ऐसे ही sir. आते रहिए, और कुछ नया है हम लोगों को जरूर हम लोग के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू Thank वंस you. अगेन। Thank you, sir. हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी ये मंच में डॉक्टर हुबर्ट डिशल्वा को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepamala and Sakarisa. This is a wonderful day. Today we are passing to our 1,300. We are going to pass within 2 days. Now this is the day of 1,298th day of our Zoom session. Before starting our session, good morning, good afternoon, good evening to all. Let us have an 1-minute silent prayer. Thank you all. Today our guest is Dr. PRAKASH RAO BA MD, PhD. We know that this is our 1,298th day of Zoom meeting. Started 1,298 days we passed. We are approaching a wonderful day. So I invite all from different parts of the world to share our platform. And we know that Dr. PRAKASH RAO, a great scientist, a homeopathic philosopher, a great personality. He had done many classes in our platform with wonderful
evidence-based literature and everything, his practice and cure history. Now holding a postgraduate diploma in physical medicine and rehabilitation, undertook project with UNICEF and AIDS Control Society, and the winner of many awards for the outstanding work for homeopathy. More than 30 years of experience at Central Council of Homeopathy. Today, his subject is what is cure and curative part. Is he joined? Doctor, please raise your hand if you join. Oh, sir. Good evening, sir. Can you hear me, Okay, sir? yeah, we can hear. Sir, you have to But we unmute cannot me. see you. But we cannot see you. Yes, sir. You have to unmute me. You have to give me permission. Okay. I shall make you co-host, yes. Okay, sir. I made you co-host. Sir? Sir, now, can you see my slides? Yeah. Both visible to Okay. participant and screen. It is visible, sir. It is. Now visible. Okay, sir. Okay. We are in the solar system, isn't it? Now, can you see the slides, sir? Yeah. Yes, sir. Now, good evening, Dr. Hubert De Silva. Everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Now, my part of this is the third part of what is cure, what is curative. Now, this looks as if a small word, but this is behind these small words, there is total homeopathic philosophy and the allopathic recent advanced medical technology that is present. According to homeopaths, see, when homeopathy developed, the allopathy was very backward system in 18th century, 19th century. And when allopathy started developing, homeopathy became a totally now a system that is called, I am sorry, we have to accept that they always criticize us homeopathy because it is a unscientific methodology, because the science and technology are the subjects which will grow day by day, and the technology has to go hand in hand. Otherwise, what happens? The healthcare system belongs to the total human development. So healthcare masters are healthcare dependents, and healthcare technology makers is not only the property of allopathic system of medicine. There are various systems of medicines where combined together the diseases can be controlled. It is not so easy to control all the diseases that are present because the scientific knowledge has maximum developed. The developed scientific knowledge doesn't mean that it removes all the diseases, and it also removes the death. See, birth and death, they are the very commonest. One is natural health, one is natural phenomena. So they cannot be, they may be postponed, but they cannot be removed. So one medical system feeling too much advanced and one medical system thinking that it is backwards, it never goes. Both the system are complementary to each other. This only comes whenever we think of prosperity of the people of the total world. So this all is being covered by cure and curative. Cure is disappearance. What homeopathy thinks is cure is disappearance of signs and symptoms and making the life force. That is again vital force, the theory, the life, the spirituality, the why that spiritual system, the implementation, or the considering the life and considering the disease as mental, spiritual, and physical, or spiritual, mental, and physical. So keeping the life force, functions of all sensations and functions in a harmonious way. See, when we ask our hand, fingers to fold, it has to fold. Whenever we blink our eyelids, the eyelids will be closed.
Whenever there are sympathetic actions, the sympathetic actions will take place. This is known as harmonious functioning. So this harmonious function is known as cure. This is mentioned in first aphorism. The physician's highest, high and only mission is to restore the sick, to cure, to health, as it is termed. Again in aphorism number 5, 6, 7, 8, 9, the vital force, the total curative aspect. What is cure? It has been discussed in detail in philosophy. Cure is permanently removal of the suffering. Homeopathy believes permanently removal of the sufferings in healthy human beings and bringing the former state of the health, again making a human being to feel normally. But the modern definition is removal of signs and symptoms for more than 3 years is known as cure. Suppose if we go to a modern practitioner, they treat every human being who is suffering from a disease. So when they are treating, they consider the disappearance of symptoms, or the WHO definition of cure is disappearance of symptoms and signs for more than 3 years. Suppose if they are treating a malignant patient, if the malignant patient is free from the signs and symptoms and sufferings and development, that period in between first effect of the malignancy and the development of the secondary symptoms after 5 years or 10 years, these 10 years period is known as cure according to WHO. But whereas homeopathy believes that a disease has to disappear from the body till the human beings exists or lives. So there is a lot of difference of understanding a patient for a definition of small cure among the allopathic doctors, among the homeopathic doctors, among the homeopathic physicians and allopathic technologists is entirely different, because they think that some of the disease conditions will reoccur. But homeopathy thinks that the holistic approach is more important. A patient has to be treated simultaneously from all disease and he has to restore his normal health. So in homeopathy, it will be deemed like cure is a permanent state of mental and physical and spiritual health. So what is the word cure comes from Latin cura, which means care, concern and attention. The care and concern and attention is spiritually possible. The care, concern, attention during the period of treatment is known as allopathic cure. The care, concern and attention in the total life period of a patient is known as homeopathic cure. A cure is a treatment that eliminates the disease or illness, such as bacterial infection, treated with antibiotics. This is allopathic way of explaining cure. It can also refer the state of being healed or restored a good health condition. See, treating one case and suppressing of the one case. See, in homeopathy, we use after cure, there is treatment. Even in allopathy, there is treatment, there is suppression, there is palliation. But they never take into the human being into so detailed. That's why that is not a holistic system of medicine. Whereas homeopathy thinks in a holistic approach, so they think cure is different, treatment is different, suppression is different, palliation is different, giving treatment is different, and making the patient free from the symptoms is different. Whereas in allopathy, the treatment part, management part, making the patient free from symptoms and making the patient less suffering is known as cure. Though the science has developed, the approach toward the patient has not developed. Here the science developed in homeopathy when allopathy was totally backward. The homeopathy system originated because the allopathic system was not in a position to manage total healthy human beings, and the homeopathic system was developed again is the attitude of the allopathic doctors and the attitude of the allopathic science, which was underdeveloped in those days. That's why you will find in our philosophy lectures the orthodox system of medicine. Orthodox means backward, orthodoxically following way, giving harmful treatment. In those days, the homeopathy was developed only against the allopathic system of medicine, which was deemed as scientific system of medicine. But after the invention of Edward Jenner virology theory
and Cox disorders, tuberculosis, the homeopathy system was not in a position to go forward because there was a homeopathy allopathy conflict as well as something in the way of think tank happened. So homeopathy is facing such a difficult situation these days. Now, a cure is different from recovery. Recovery means disappearance of signs and symptoms for more than 3 years, which means getting better and not abusing substances. Most disease conditions are not curable. See, the diseases also, such diseases are present on earth that are affecting the human beings. Most of those disorders are incurable. Suppose everything is genetically modified, everything is chromosomal defectiveness. So, such these disorders, even Hahnemann understood better than the allopathic doctors under the chronic diseases. So, a cure is when a treatment makes a health problem go away and is not expected to come back. See, this is the difference. This word is small, not expected to come back. Word is very small, but understanding and the technology is very difficult. See, allopathic doctors never expect that, expecting not to come back. See, for them, the disease, if it comes after 3 years, they say that these are the secondaries, and he was very happy for 3 years. He was symptomless for 3 years. He was asymptomatic for 3 years. But in homeopathy, it is not like that. Some health problems have a cure. For example, to treat athlete's foot, see, spercalcanium, bursitis, fevers, healthcare provider use special cream, something, we will give some medicine, it is totally curable. But whereas hemophilia, it can be suppressed, it can be palliated. So in the same way, the expected to come back to normal stage for a allopathic doctor is different. For a homeopathic doctor, it is an achievement, it is an holistic approach. He believes in cure, not believes in giving alone treatment. And what is the cure and what is curative? In the sense, we will talk about chronic diseases. In chronic diseases, why I am talking about chronic diseases means the Hahnemann understood what is curative, what is cure, what is curable. So curative means a drug substance that will become a medicine. Cure has to be brought means it needs medicine. And what is curable also, he understood very thoroughly. He divided the diseases into chronic diseases, which you all know. Just I am making you to refresh again with the disease so you can critically think. Disease with fully developed symptoms. Again, the disease with fully developed symptom is divided into non-miasmatic and miasmatic. The non-miasmatic disorders are from hygiene, from drugs, iatrogenic causes. Iatrogenic causes you will find more in allopathy, less in homeopathy. Despite of that, the homeopathic aggravation, he entered into the science so much. In those days, whatever tool that is available scientifically analyze the diseases, Hahnemann has did maximum work. And in modern science, we can do that work very easily with available technology. So from hygiene, lack of hygiene, not bathing, environmental pollutions. Now ozone layer is coming down. In Delhi, there will be pollution. And from hygiene, from drugs, iatrogenic causes. If one consumes the allopathic medicines, the side effect of the medicines, the side effects of the antihypertensives, side effects of diabetic medicines, side effects of painkillers, these all come under iatrogenic causes. And occupational disorders, one who works in industries, one who works in some of the chemical companies, they will develop such a disease, chronic cough, who work in asbestos, COPDs, who work in chemical company. Usually, I got a case of a research scholar who used to work with nitrous oxide and who will work always with chemicals such as anacardium. These are the botanical chemicals. They are working in drug company. So the side effects of the chemical preservatives
They all come under occupational disorders. The other thing is multi-miasmatic disorders and single miasmatic disorders. You know very well about multi-miasmatic disorders, that is psora syphilis, syphilis psychosis, psychosis psora syphilis, syphilis and psychosis, and psora and psychosis. So why this psychosis psora I am talking about is, in those days, the technology of identifying the virus, technology of identifying bacteria, technology of identifying immunology was not present. Nowadays, they have developed. So when the technology was not present, but the depth of the disease conditions was very well understood by Hahnemann. So he found out there is some noxious agent present. It is causing the double complex diseases as well as single complex disorders, that is known as miasmatic disorders. These miasmatic disorders, see, diseases with few symptoms. They are one-sided disease, he called. They all are psychiatric disorders, such as schizophrenia, autism. See, by birth the disease will come. And one-sided depressive psychosis, puberty psychosis, after delivery, the postpartum psychosis, and local diseases such as surgical. What are the local diseases in double complex diseases? Imperforation of the anus, 6 fingers, chromosomes, abnormalities, cleft palate, they all need surgery. So here, what is cure, what is curative means, a homeopathic doctor must know, can he cure the imperforation of the anus by birth? No, a hole has to be made. For that, the surgery is required, and we have to send the case to a surgeon. And there will be 6 fingers. If one finger has to be removed, then he has to send the case to a surgeon. Cleft palate is a chromosomal disorder for which the upper lip will be given sutures, and plastic surgery is needed to avoid the cross sectionals, and sutures material or the abrasion because of the sutures, and the hair follicles must be present and they have to be produced, for which the surgeon's role will be more than absolutely no medicine. So this, up to this extent, Hahnemann understood what is cure, what is curative, how it will be. This all comes under a organon of medicine, from 71 aphorism to 102 aphorism. So thoroughly he discussed that we have to apply only modern knowledge to his classification of the diseases. Then 5 diseases. Now we have to see that what are the disease conditions that are curable with allopathic medicines. Why I am telling these means, these are the diseases according to WHO. They have found out total cure with modern system of medicines. We are finding out total cure with traditional, that means with homeopathy, that was developed in 19th century and that is still among the people, giving the maximum potentiality of the treatment, curing all the left out cases of allopathy, and taking one of the incurable case and curing that case. For that, we have to apply this modern knowledge so that we will cure various disease conditions on par with allopathic doctors. So what are the 5 disease conditions? They are the affecting world too much. One is tuberculosis. In 60s, see, where the scientific disaster will be present, just I will tell you one of the examples of tuberculosis. Now the antibacterial drugs have been developed, that is antibacterial medicines. Tuberculosis is one of the 1960, 1955 to 1970. It was a horrible disease condition used to kill most of the people. See, now it is totally curable with allopathic medicines. Now in previous days, when homeopathy has started, in homeopathy, one classification is tubercular miasm, and one fantastic study has been done by Dr. Kent. A tuberculosis patient, if tuberculosis is treated, the same immunosuppressants will take place in some of the cases and he develops schizophrenia.
So out of 100 tuberculosis cases that have been treated in the world so far, one patient will go for schizophrenia, and the mental disorders he treated with the tuberculinum. And he has gone to over enthusiasm. He started giving tuberculinum, CM, and higher potencies to prevent the tuberculum in intrauterine life. So his thought process was extremely very well. He don't have any gadgets. But in modern theory, a tuberculosis patient, out of 100 treated tuberculosis patients, one will go for schizophrenia. You will find the same thing under the medicine tuberculum in Kent, America. So now that disease is curable totally with allopathic drug. And HIV, 1980s and 90s. HIV was a dreadful disease. It was a contaminated disease. So these diseases are thoroughly studied by Hahnemann under syphilis and psychosis. And he developed anti-miasmatic medicines such as mercurius and medorinum and many antipsychotic medicines which were useful for treating the physical contamination of the miasm. He don't know what is noxious agent. He hasn't seen AIDS virus. He hasn't seen tubercular bacteria. But both the theories he discussed and he understood. Then malaria. The homeopathy origin itself is because of cinchona bark. If there is no cinchona bark, there is no evolution of homeopathy. So cinchona bark, quinine, and malaria. Now malaria is being treated with quinine in allopathic system of medicine. Why the egg fever came in a patient and why that egg fever has been treated in that particular patient. This is the experiment that is quinine China bark was tested by Hahnemann. He has written and he has rewritten the word egg. See, because it is producing egg fever, it can cure the egg fever. So cholera, see, the Vibrio cholera is the, why he named the morbific agent or psychosis or sora or syphilis, because in those days he know that cholera is not merely by some of the diseases where allopathy never understood. They were blank about cholera, and it is the in the footnote you will find that cholera is because of a morbific agent or noxious agent which he assumed and he has written. And in West Bengal, Dr. Mozamdar has been given award in those days, and under his name in the history of India, there is around 10 pages of Dr. Mozamdar's life history, how he controlled cholera in West Bengal in 1936 and 37. Most of the homeopathic doctors will not come under reviews of history books, but Dr. Mozamdar has come under the history books as a person who controlled cholera in West Bengal. These are the 5 diseases. Now they are completely treated and completely curable with allopathic medicine. These are the 5 diseases where the Hahnemann has planned, and out of that one disease that is malaria, which we had homeopathy to evaluate in today. Now, ten top deadliest diseases that are present in the world. Now, this is all previous history. What is cured? What is curable? Now, these are the disease conditions which are killing all the human beings despite of the various technologies that are available at present in the world. What are these 10 diseases are? Ischemic heart disease or coronary artery disorders. By that, ischemic heart disease leads to stroke. Stroke to lower respiratory infections such as bronchopneumonia, pneumonia. Any condition, if you happen to see in intensive care unit, all the patients from any quarter of the, whether he is a diabetic patient, whether he is a hypertensive patient, whether he is a post-surgical patient, whether he is from corona or whether he is from bronchitis or malignancy, he will die at last if there is no disease. It is just because of pneumonia.
Why the pneumonia is not responding to allopathic treatment? Despite of developed bacteriology, virology, they are not in a position to control bronchopneumonia, that is lower respiratory infection, and that is the ultimate cause of the death. If they go for integrated medicine, they definitely will prevent pneumonia in their ICUs. What is that integrated medicine is? Homeopathy or Ayurveda combined together and along with allopathy. I will tell you one of the integrated approach which happened during the corona period. See, the Siddha drug which Kachayam was given to everybody from Tamil Nadu Siddha Council. And that director has proved that that Kashayam is highly effective. And when they have given in allopathic hospitals, the patient started recovering, the death rate has come down. So he got 2 years back Padma Shri Award for his work because Kachaya Kudinir, you also know that word. So that Kachayam was alternatively given in an integrated approach where the bronchopneumonia and hypoxia, happy hypoxia has been disappeared in the patients of corona where they were treated with allopathy along with Siddha medicine. So such are the wonderful medicines where in integrated approach we can develop and we can see wonderful results. Then trachea and lung cancers. The other cause of the death nowadays is diabetes mellitus. Diabetic gangrene will leads to septicemia and below-knee amputation. That septicemia condition, if sepsis comes, the allopathic doctors will give up and the patient will die in intensive coronary unit. Then chronic obstructive pulmonary disorders, COPDs. Alzheimer's disease. This Alzheimer's disease is another disease where the brain will going on concussion and it will be atrophied and patient forgets everything. Patient forgets that he has taken water. So most of the Alzheimer's disorders will die of dehydration. And dehydration is another disease where the diarrheal conditions became very less in India, but even today the South African countries are suffering from dehydration. Tuberculosis is the secondary tuberculosis where it leads to bronchopneumonia. It is also killing. Cirrhosis. This is just because of modern world consuming more and more alcohol and making more and more patients of cirrhosis. Absolutely, cirrhosis management will be a tough job. So most of the patients, cirrhosis, complication with bronchopneumonia and dying. Apart from this, in India also, snake bites, accidents, genetic disorders, starvation and pandemics. Most of the people are dying because of snake bites. Despite of world developed so much, the agriculture in rural India and rural China, rural South Africa, snake bites, snake venom is not available. So most of the people will die with snake bites. And because of improve in the social standards of life, increasing in the city atmosphere, accidents are very common. Roads are not up to the mark, but there is technology has improved. Economy wise, everybody improved. So they purchase more vehicles, more accidents, more deaths, and genetic disorders. See, we could not cure some of the cases. At the same time, the genetic diseases are hunting the human beings. So most of the people are dying with genetic disorders. Despite of world economy developed, there are many poor people who are suffering with starvation. That's why the government of India has made right to have appetite and right to be provided with nutritious food. It is everybody's right. So government of India taken a condition, change the constitution that the starvation deaths must be controlled and pandemics such as coronavirus. Now, what are the genetic disorders that are causing genetic mutation? What is the between genes and chromosomes? Why these chromosomals? See, usually people will confuse. See, what are the chromosomes? The chromosome is a structure. There are 23 pairs of chromosomes. These chromosomes will have genetic mutation, genetic condition, that is deoxyribonucleic RNA and DNA.
that DNA will give a mutation gene or genes which will change the instructions and making protein. These proteins will give us our forefather genetic characters. So these genes also will carry without changing the chromosomes. Now, most of the homeopathic drugs or medicines which have been done research, they are having a tendency to change DNA structures. That's why you will find in your clinical practice curing a malignant case, curing a bronchial asthma case, curing a case that is genetically affected, and it is childhood asthmas are highly curable. But usually all these asthmas are genetically affected disorders. So these disorders are being controlled by homeopathic medicines. That means the homeopathic medicine is having a power to affect the genes. Genes are being stored in chromosomes. This mutation can cause a protein not to work properly. So what happens in chromosomes? There will be a mutation, overlapping of the genes, sublapping of the genes. These gene structure will give the map of healthy human being. They will either have mutation double or sometimes the gene will mix. These genes are building blocks of hereditary and passed from parenthood to childhood. The shape of the body, the color of the body, the size of the body, the healthy human structure, and even the age of the body, how many days he has to survive, at which part of the which age he has to get which disease condition. These all are prefixed in genes. Suppose one has to get diabetes at the age of 50, he will get at the age of 50 the diabetes. Because the genetic mutation, genetic writing will be so much. Suppose in one of the families, people will live up to 90 years. So in those families, they live up to 90 years. These all are because of genetic mutations. The family malignancies, in some of the families, malignancy will come in families. These all are genetic mutations. They developed family malignancy conditions. So these are the genes that will affect. So there is a lot of difference between chromosomal effect and genetic effect. The homeopathic medicines are in a position to change the DNA. By that, what happens? The genetic disorders also will come down. The genetic disorders are classified by Hahnemann as double complex disorders. Most of the double complex disorders are not curable, but some of the double complex disorders are curable by homeopathy. That means a homeopathic doctor, without his knowledge, he is curing the genetic disorders. I will cryptically talk about homeopathy also. So what are the genetic disorders? Down syndrome. This is trisomy 21. The 21st pair of chromosome will be affected. I told you the genetic disorders and chromosomal disorders. The genetic disorders are entirely different. That is bronchial asthma and some of the diabetic mellitus. See, the diabetes, type 2 diabetes is curable with homeopathy and controlled with homeopathy, palliated by homeopathy. Whereas type 1 diabetes, which is a chromosomal defect, at a particular age, the pancreas will not function. There, the insulin is required. That insulin must be given, and there the homeopathy fails. So, a DNA condition where the proliferation of DNA is present, there the homeopathic medicines will work out very well. Where the chromosomes defect is present, there homeopathy never works. So this condition was understood by Hahnemann. That's why he made the diseases into chronic diseases and double complex diseases. So some of the chromosomal disorders are Down syndrome, cystic fibrosis. Cystic fibrosis is the lung that chromosomes by birth, the fibrotic lung, and heart conditions. See, first let me talk about the cystic fibrosis. Can damage many organs, including lungs, pancreas, liver, kidney, intestines, and mucus and clog in airways. What happens in cystic fibrosis?
it is like what you call like a fungus. It will grow everywhere, and the fibrous tissue will come out of the lungs, and it will spread. See, endometriosis in uterus. That is a curable condition in homeopathy. So such fibrotic diseases also curable in homeopathy, where homeopathy will enter into DNA mutation. So then Huntington's chorea, that means it is a nervous disorder. Usually this results in progressive movements, thinking congenitive and psychiatric symptoms. It usually starts in 30s and 40s. What happens here? The nervous system will develop abnormality. It is a chromosomal disorder. It is very difficult to treat, but we have to treat with physiotherapy, with speech therapy, with management of the symptoms. So some of the disease conditions, these are incurable. A homeopathic doctor must, whenever a case comes to his clinic, he has to understand whether the disease is curable or not. What is the diagnosis? What is the limitation of that particular system of medicine or the physician's limitation in that particular diagnosis? That's why the cure and curative, whether it is curable or not, what role I can do here as a homeopathic physician. What happens if he cures one case in homeopathy? It is a general practice to boast that he cures everything. See, one cancer case comes down, the other cancer case is a tough task. The previous experience never works in this chronic case because that particular remedy, that particular patient is entirely different. This particular patient is entirely different. They are with chromosomal defects, they are genetic disorders. In that particular condition, the mutation that took in genes has been changed, but in this particular patient, it may not be changeable. So a homeopathic doctor has to understand the limitation. He should not come into the jump. See, he cannot become a specialist of every disease condition. Nowadays, I am seeing many homeopathic doctors are having a cancer specialist, malignant specialist. That job is not possible in homeopathy. At the same time, we can address all the specialist disorders which are incurable, which are genetically modified, needs genetic modification, which are chromosomal abnormalities. We can attend the disease condition, but we cannot make it as a genetic or general improvement. This limitation every homeopathic doctor has to understand. So another is Duchenne's muscular dystrophy, pseudohypertrophic muscular dystrophy, pseudohypertrophic muscular atrophies. They are also chromosomal defects. So these disorders can't be treated. But here management is needed. When the hypertrophy of the muscles, usually thigh muscles, usually buttocks, they either grow or they atrophy. So we have to stop the atrophy of that particular muscle because of the nervous system being involved, or because of nervous system involved, the muscle will grow in such a way, only the other muscles will atrophy takes place, this particular muscle will grow. So how many days we can stop, we have to see. In such cases, we should not take that case that I will cure it. No, there we have to go for various pathological conditions, various nerve conduction tests, then we have to scientifically treat. So we have to know the limitation, what is curable. Then a group of disorders that cause red blood cells to become mishappen. This is sickle cell anemia. This is sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a genetic disorder. It is clotting of red blood cells. And this can be a chromosomal disease. This can't be cured. So we have to take the help of hematologists. We have to take help of the blood treatments, include medication, blood transfusion, and bone marrow transplantation also. Apart from that, a homeopathic treatment, an integrated approach to make the red blood cells not to get anemic rapidly, and the patient life expectancy should be increased. So such cases, when a homeopathic doctor maintains, he cannot expect from the previous case which we treated, the same success will come.
the same success will not come in homeopathy, because these all are chromosomal defects and genetic disorders. The other condition, which is hemophilia. I have taken research on hemophilia. Hemophilia A and hemophilia B, both are incurable. But how to make a patient not to depend so much on factors, factor 9, factor 8, and factor 14. There the homeopathic treatment will come. So in such condition, we have to take such cases only for palliation. We have to know our limitation, whether we will cure the disease condition or not. Symptoms include many large, deep and bruises and intra-articular bleeding. So the clotting mechanism in the blood, the fibrinogen will fail, the vitamin K deficiency will come. So these all have to be understood before taking the case for treatment. We have to rethink, and we have to understand our limitation. Then thalassemia. Thalassemia is a blood disorder involving lower than normal amounts of the oxygen carrying the proteins. What happens in this? The blood cells will carry less. What is the blood cells that are carrying oxygen? Is red blood cells. So they will be very few, and that will carry very less oxygen in the protein form. So that always hemoglobin will be, always red blood cells will come down. For this also stem cells, bone marrow transplantation is needed. So in such conditions, what a homeopathy can do? Can we stimulate the bone marrow? We have to think in a different way. The totality of the approach that we take in that cases will be entirely different when we apply our treatment to integrated approach. How can we help a hematologist? How can we help a pathologist who will transplant the bone marrow? How can we help a specialist in malignancies to make his condition better by treating simultaneously in an integrated approach, instead of thinking that how to cure this? So these are some of the disease conditions which are incurable. And fragile syndrome. This is a genetic condition causing intellectual disability. What happens? X syndrome. X chromosome will disappear. This is where he will become an idiot. You will find in Beretta curve, Calcaria curve. When we read the blood, when we read the drug picture, we will be very happy. But when we apply medicine, we will fail, because it is a chromosomal disorder. It is a genetic mutation will take place. Homeopathy will reach up to genetic condition. In which conditions? Such as bronchial asthmas, but not in chromosomal disorders. Therapy can be used to treat learning disabilities. Medication may be used to treat anxiety, because what happens in autism? He will develop more and more anxiety, more and more restlessness. We can decrease the restlessness, but we cannot cure that particular autism stage number 3 and 4. So we have to understand the limitations. Before understanding the limitation, what happens? Every homeopathic doctor, usually I will see the advertisements, specialistic treatment, specialistic availability of the treatment. They have to make a thorough investigations. They have to take such cases more and more, and they have to understand their limitation. And wherever the treatment that is possible and the probability of where we can explore homeopathy, we have to explore such treatments instead of thinking that we will cure the case. So these are some of the conditions. Why I am talking all these conditions is, next I will go for curative aspect of the drug. What are the drugs that are having curative aspects? Here what happens in all these disease conditions, the research where we have to carry out the research. The modern research has gone to such an extent that they are not in a position to take up research in homeopathy. The research in homeopathy that is being taken up in at present day, particularly in India, there is no research anywhere in homeopathy other than India. The India is the best country, has developed modern research and maximum research in homeopathy. See, either Pakistan or Bangladesh or Mexico or Russia and rest of all the countries, they haven't developed the disease protocols
and they never competed with allopathy, but they use homeopathy. Homeopathy is scientific because it is scientific, it is existing in between people. If it is not scientific, it could not have perished. But is it perishing? But the homeopathy research that is possible in India is confused now. The institutes have confused what they want, which research they want. They will carry clinical studies in a different places. See, I carried out a clinical studies on rheumatoid arthritis. But what we need in homeopathy is, the homeopathy is being criticized not because it is less effective. Nobody is saying, see, they are also studying the side effects of homeopathic medicines. When the side effects of homeopathic medicines are present, do we, without any effects, how its side effects will be produced? So there is efficacy. What is our fundamental, how the institutions run by the governments are confused. They do not know what research they actually need. They will take up one tie-up with one institute and they will carry out the research. But homeopathy needs the fundamental research, the presence of quantity of the drug in the potencies. Otherwise, we have to change our potency theory and presence of mechanism of the action of the drug, where the algorithms are present. See, in clinical practice, in clinical research, we have carried where the mechanism is going to take place. The algorithms, the in vitro studies, they have been made, but without knowing the what is the drug that is present. We have taken up the drugs pathology also. Single drug proving is not sufficient. So think that I have proved around 13 drugs, but 13 drugs proven is algorithm is not enough in a scientific world. So homeopathy has to take up animal provings. See, homeopathy is found to be very effective in veterinary science, in agriculture science. Veterinary science absolutely don't have any communicative languages to take the case record. But we will discuss that patient from one patient to other patient is different. So each patient needs separate case record. Mental symptoms are most important. So what are the mental symptoms? The previous session also I heard, they will discuss very thoroughly about the psychiatric part of the drug, medorinum and appetite part of the drug. So I would like to ask as a researcher, how many cases we have seen the total drug picture coming in our clinic? Has anybody has seen arsenic aggravation during night time? Are the arsenic head very hot? The body temperature, arsenic head is cold and the body temperature is very high. Are the burning symptoms of the phosphorus, sulfur? Have we got any case? The low appetite has any patient told? And we also should not dwell without proving on theories like, don't think otherwise, Herring's law of cure. How many cases we are taking and how many cases we cured according to Herring's law of cure? What is that is most important organ will be treated last and less important organ will be treated first. Which are the disease conditions that come under Herring's law of cure? Suppose allergic bronchitis and allergic dermatitis. How many cases of allergic bronchitis and allergic dermatitis are going hand in hand came to our clinic where we could prove the Herring's law of cure? Which is most important organ for which disease? Which disease will be affected? When you are thinking of organs, you have to understand pathology. When you are understanding pathology, you have to understand physiology. When you are understanding physiology and pathology, one has to understand immunology. Altogether, if you bring into homeopathy, then the classic homeopathy doctor says, merely understanding the subject knowledge is not sufficient. Homeopathy is an individual case studies. When we do individual case studies, again less important organ to more important organ will come. So which is less important organ, which is more important organ? How symptoms will translate? These studies were not taken place in homeopathy despite the opportunities were present. Now the allopathy or the modern technology has reached so much that nobody is interested to take up any study in homeopathy. Despite the efficacy of homeopathy is so much present,
in integrated medical approach. You will receive various cases in your clinics. You are very good in a position to treat various cases homeopathically. When the case is telling the success stories, we are not in a position to find out or document your success into a research and document your how you are successful. What we need is, if we fail, why we fail. If we are successful, why we are unsuccessful. It is the duty of the scientist to provide extraordinary knowledge to the physician. Our institutes under the governments have failed to fulfill this research. They are so far they haven't, though veterinary science is very successful, till now we are not proved our drugs on animals. And the same thing in research on human beings. We are starting a drug proving. When a drug proving, how he will be given corona-19 virus? Which is the studies, which is the institute that is having a ethical committee that can be allowed to treat a coronavirus or to be proved in such a laboratory. So these all are some of the dark areas of homeopathy. I am telling this doesn't mean that homeopathy don't have efficacy. I want to tell you that we have to always, we have to self-estimation, self-assessment and introspection is needed. So before you go for anything, what is cure, what is curative, we have to study thoroughly. The next time I will come up with the drugs which are curative drugs. Suppose we are talking about the individuality. We have around 4,025 drugs so far. So these 4,025 drugs cannot cure 1 crore patients, no? 1 crore drugs are needed if the theory has to be followed. So we have to convince the modern science. We have to be on par with modern science, means we have to carry out the research. You people kindly guide the government that what is the research needed, not what is the research that is for show or that is somebody criticized. The fundamental research is the drug presence in the quantity of the drug present in that particular potency. See, we have carried out a drug research. The drug is effective in 6 potency, in 30 potency, in 200, and CM and LM potencies. All the curative rates are same. The LM potency rate has to increase the curative rate. No, it is not like that. All the potencies have given same type of efficacy. That means all the potencies are having medicine. Only one potency is sufficient to cure the disease conditions, that all other potencies will not work. There we have to change the drug. We have to find out the complementary of our drug and we have to cure. Such is the research outcome. So next time I will go for curative, drugs complementary action, drugs relationship along with the how they came. Nobody knows. See, we will read the last pages of Boric Materia Medica. Bryonia and Rustox are inimical and complementaries. How this happened, what is the scientific study we have taken place, I will explain in my next class. There is 5 minutes left. Kindly, please. Thank you, sir. You can raise questions so that I can think that there is some response for my lecture. Thank you very much, sir. Sir, please close the screen share. Yes, sir. Now, we are very much how I don't know. We are disappointed or we are energized. Such questions, thousands of questions raised by doctor. So this is very, very much needed for to say how this is scientifically proved. Our homeopathic medicine is how a Herculean task for us in front of us. Each and every question she raised is a thousand heavier. We cannot even imagine what we should do. So now the Dr. Danesh want to ask something. Doctor, you ask. Yes, Prakash Rao sir, it's really an excellent session. It is really a mind-blowing session from you once again.
you really asked $100 million question here. How homeopathic aggravation affect the patient. Really, we are not doctors who are producing any iatrogenic diseases, but as far as the other system people are concerned, they are making iatrogenic diseases day by day and making things impossible for the patient to survive. We know that a lot of cases that are coming towards us are due to these iatrogenic problems, because the patient believe that these doctor can do certain wonders. That's why they are going to the allopathic doctors, and they are sticking on there, and they usually change the name of the brand of the medicine, and they give adding medicine again and again. As the patient say that, doctor, my pain is increasing and no relief, then they give steroids, and after using the steroid, we know that a lot of autoimmune diseases are happening in patients because of the over medication. And as far as homeopathy is concerned, there is nothing like that happen. As people will say that Dr. Hahnemann has told that there is a homeopathic aggravation, but if there is an aggravation, it will vanish within a short time. And if the aggravation does not mean that it will last for so many days or so many years, and the patient will go into a bedridden patient. No, never a homeopathic patient will go to a bedridden patient after taking homeopathic medicine. He will recover within 48 hours. That's what we used to see. And in between, if you are giving good advice and giving food, good quality of food and good life situation, definitely homeopathy can bring back the what we call as cure. And this is what you mentioned, cure and curative. Both are the two sides of a same coin. And once again, I congratulate you, sir, for your excellent session in this evening. Thank you. Thank you, Dr. so much, Danesh. sir. Then, Sir. okay. Now, Dr. Hariharan, sir, please unmute, sir, and Hariharan, sir. unmute, sir. Unmute, sir. Hariharan, sir. Okay, good evening, sir. Good evening, sir. Namaskaram, sir. Tell me, sir. Namaskaram. It is highly commendable. Totally, I am agreeing with you. See, especially in certain areas, we must join with the allopathic doctors, and we must do the research in certain areas. Of course, we have our own areas, but in certain particular cases, we must join with them and try to understand the inner mechanism, inner things, inner substance concerned with the patients. That is what I want to tell you. But again, our homeopaths have a disease. Homeopaths have a disease. That what is that always they are questioning them, and they are saying allopathy is injurious. Allopathy is injurious. It is a suppressive mechanism. Always they are insulting them. That I am seeing so many that we became fanatic in such in certain homeopaths are fanatic. I am seeing that. So we must avoid that and join with them lovingly, and we must research with them and find out actually what is curative and which is curing a patient. See, that is what I want to say, sir. Yes, okay, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Dr. Vishwanathan. Yes, sir, I am not a doctor. Okay. No problem, sir. I am Vishwanathan from Ahmedabad. Yes, sir. Okay, sir. Can you ask anything? Pardon? You want to ask anything? Yeah. I want to ask something. First of all, I want to congratulate the doctor, Dr. Rao, for the excellent presentation and the knowledge and area which you had covered
and homeopathy, which is not very well known to everybody. He had opened up a very good area to know all these things. My question here is, sir, he had mentioned this pneumonia. It is again, especially the last stage, it is converting to pneumonia. Then when doctor had come up with some Ayurvedic syrup in Madras, when he applied it, it was most curative. And my question is, then after getting the doctor, that doctor also some Padma Shri award. Yes, sir. Why this integrated? We cannot integrate this treatment to the patients, which is already proven in these areas. This is my question. Yes, sir. We can integrate, sir. Not only integration, sir. Homeopathy is having a benchmark in the sense all specialistic cases. See, leukoderma, one of the case, everybody might have experienced. You are senior doctors. At least one leukoderma case you might have treated. Actually, leukoderma, there is no treatment in allopathy. See, all genetic mutations. But one case will be curable by every homeopathic doctor in his lifetime. He may not treat all the leukoderma cases, but at least 1 to 2 cases definitely he treats. In the same fashion, for pneumonia also, there is a medicine in homeopathy. And that Kudinir Kasayam, that was found to be effective. It removed the bronchopneumonia and happy hypoxia in corona patients in Madras Medical College. The drug was given not by Siddha doctors, drug was prescribed by allopathic doctors in their wards. So they have made thorough study and they found that it was effective and it avoided many deaths just because of Kapala Kudinir Kachayam. And such wonderful remedies, even in homeopathy, they are present. We have to next time explore. I will tell you about where homeopathy can be explored. Migraines, lumbago, backache, sciatica, cervical column stenosis, spercalcanium, bursitis, tennis elbow, ulcers, piles, fistula in ano, urinary tract infection. These all are curable with homeopathy, apart from allergies. So a homeopathy doctor has to explore. So far, our institutes never came up with anything that is constant and to explain the new students in the college that you kindly treat these cases. In our syllabus, we don't have anything. Next time, I will discuss all these things. What are curable, where a college student, where a physician should go comfortably with a confidence that he can open a homeopathic clinic. And in his homeopathic clinic, what are the disease conditions he can explore very happily without studying anything. Those such type of research has to take place. That is not present in our. They are confused people nowadays. See, homeopathy, I told you, homeopathy is very effective on agriculture. Homeopathy came, agro homeopathy, veterinary homeopathy came. At the same time, our people, they think that mental symptoms are most important. Physical symptoms are, they are going on discussing, they are losing here the ground because they are confused in their research. If they could have done the proper research, they could have guided the physicians very well. So what happens, every physician comes out, people like Dr. Danesh, people like Dr. Hubert, they make their own material, their own experience. What to do, because they have to study, whatever they studied in the college is not up to the mark. So the college curriculum has to change. What to teach, what are the confidently homeopathic doctor can treat. They were not taught. See how to relieve typhoid fever with which medicine, what to do in typhoid fever. Suppose a diabetic patient with typhoid fever, what to do. Diabetic hypertension with typhoid fever, what to do. These all next time I will tell you with the documentation. Sorry, sir. Now the time is Yes, for sir. to start our. Yes, sir. But it is a great thing. Only I say that God's only say the answer. Research, see. So I invite Dr. Yes, sir. Danesh to say, Dr. Vishwanath sir, please say a word of thanks to Dr. Prakash Rao sir. Yes, doctor. Yes, I want to add just one point to Mr. Vishwanath Perumal's question, because when wonderful question, sir. Dr. Anpamani Ramdas was the health minister of India
Yes. He tried to implement the integrated system, including all systems in one hospital, under one umbrella. But unfortunately, doctors from India, Kerala, particularly IMA people, rejected the idea, and but even though that happens in Kerala, in other part of the countries, it is running in successful way. So that's the answer to the question. Anyway, we are trying to bring the Modi government was trying to bring back the same to this area, all India level. So we can hope that in the future it will happen. Anyway, we on behalf of International Forum for Promoting Homeopathy, as well as on my behalf, thanking you, Dr. Prakash. Thank you, sir. Namaskaram, sir. Thank you very much, sir. Presentation in this evening. Hope we can have the third edition of the same in the coming month. Thank you, Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Namaskaram. Thank you all, Prakash Rao sir. And now we are passing to our next session, our Malayalam Malayali. session. Very much thankful to all of you attended and raised questions. Thank you all. Now I invite Dr. Mariamma John to do our next session, Malayalam session. I invite. നന്ദി ഹോം ക്യൂർ ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1298 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ ഡോക്ടർ CL രാജേശ്വരിയാണ്. രാജേശ്വരി ഡോക്ടർ ഹോമിയോപ്പതി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും എറണാകുളം മരട് ഡിസ്പെൻസറിയിലെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ടാണ് വിരമിച്ചത്. 35 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളാണ് ഡോക്ടർക്കുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 5 ഭാഗങ്ങളിലായി നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ പഴയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക്, ഹോമിയോ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഡോക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അനാറ്റമിയും ഹോമിയോപ്പതിയും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് 5 ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് അതേ വിഷയത്തിലെ 6ാം ഭാഗം നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് CL രാജേശ്വരി ഡോക്ടറെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഡോക്ടറെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒന്ന് ലാപ്ടോപ്പിലും ഫോണിലും കയറിയോണ്ടാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും റെഡിയായി. അപ്പൊ ഒരു എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. മരടിൽ എനിക്ക് ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 4 വർഷം മുമ്പേ. CA റെക്റ്റമായിരുന്നു. റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ സുഖമാകുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടാണ് അവർ രണ്ടുപേരും വന്നത്, ഹസ്ബൻഡ് വൈഫും കൂടി. മെയിൽ പേഷ്യന്റ് ആണ്, 50 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷനാണ് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിക്കണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ സർജറിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർജറിയുടെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഒരു CA രക്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി ചെയ്ത് കൊളോസ്റ്റമി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാഗോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലേഷോറിൽ ആയിരുന്നു റേഡിയേഷൻ നടത്തിയത്. എന്തായാലും കുറച്ച് അധികം വൈകാതെ തന്നെ 2-3 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവർ തിരികെ വന്നിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് തന്നെ കഴിക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി. അപ്പം റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റേഡിയം ബ്രോമൈഡ് 200 തുടങ്ങിയത്. ഒരു ഡോസ് അത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് അലോസ് 30 റൂട്ട 30 ഹൈഡ്രാസ്റ്റിസ് ടിഞ്ചറും കൂടിയാണ് കൊടുത്തത്. ഇപ്പം 4 വർഷം കഴിഞ്ഞു. പേഷ്യന്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു വിശേഷവും ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മെലാൻഡനം കൊടുക്കാറുണ്ട്. മെലാൻഡനം 30, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്രോട്ടാനം 30. അത് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഇടയ്ക്ക് കാഴ്സിനോസിൻ 1 കൊടുക്കാറുണ്ട്.
ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ സിസ്റ്ററിനും ഒരു CA ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് കഴിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ പേഷ്യന്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ച് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവര് വീട്ടിൽ വന്ന് ഇപ്പൊ ഫോളോ അപ്പ് എടുക്കും. അപ്പൊ 1 മാസം മുമ്പേ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഡോസ് വല്ലതും മുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അവരോട് പറയും, മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരുന്ന് തരില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഒരു ഡോസ് പോലും മുടങ്ങാതെ തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒക്കേഷണലായിട്ട് റേഡിയം ബ്രോമൈഡ്, മെലാൻഡനം. റേഡിയം ബ്രോമൈഡ് പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ നിർത്തിവെച്ചു. പിന്നെ അലോസും റൂട്ടയും ഈ 4 വർഷമായിട്ട് അലോസ് 30 റൂട്ട 30 തന്നെയാണ് ഫോളോ അപ്പ് പിന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹൈഡ്രാസ്റ്റിസ് ടിഞ്ചറും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കാൽക്കേരിയ ഫോസോ കാൽക്കേരിയ സൾഫ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കേരിയ ഹൈപ്പോഫോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആള് വളരെ ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ 1 മാസം മുമ്പ് ഭയങ്കര വേദന വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് മരുന്ന് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. 1-2 ആഴ്ചയായിട്ടും പെയിൻ കുറയാതെ വന്നപ്പം വയറിനാണ് വേദന വന്നത്, ഭയങ്കര വേദന, ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അവര് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കട്ടുകഴപ്പാണ് ഹിപ്പ് റീജിയനിലും ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയനിലും പിന്നെ തൈ റീജിയനിലും. സിംറ്റംസ് ഒന്നും കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരു മെറ്റാസ്റ്റാസിസിന്റെ ആയിട്ടോ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. തന്നെയുമല്ല ഒരു പെൽവിക് ബോൺ പെയിൻ ആയിട്ടും തോന്നിയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ദേവൻ ഡോക്ടർക്കാണെങ്കിലും ധാരാളം ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലെ ക്യാൻസർ കേസുകൾ ധാരാളം വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ബോൺ പെയിനോ ക്യാൻസറിന്റെ പെയിനോ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് മാറാത്തത് കൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു USG അബ്ഡമൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. USG അബ്ഡമൻ പറഞ്ഞ് അത് ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പം ആ പേഷ്യന്റിനോട് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്റ്റോൺ ഇനി കിഡ്നിയുടെ ലോവർ പോളിൽ വന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പെയിനാ. സത്യത്തിൽ സ്റ്റോൺ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ചിന്ത വന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഈ ഹിസ്റ്ററി ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മയിലാണ് ഞാനും ഇരുന്നത്. എനിവേ, അത് സ്റ്റോണിന്റെ മെഡിസിൻ. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ലൈക്കോപോഡിയവും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേഷ്യന്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്, ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞതൊരു കാര്യം, പിന്നെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മതിയെന്ന് തോന്നും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലൈക്കോപോഡി ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ബ്ലഡ് നോക്കിയിരുന്നു, യൂറിൻ നോക്കി. യൂറിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ബ്ലഡിനകത്ത് ESR കൂടിയിരുന്നു 35, CRP ഒരു 12 കാണിച്ചു. പിന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട്സ് 15,000 + 400 സംതിങ് ആയിരുന്നു. ആദ്യം 14 HB ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പേഷ്യന്റ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 12.5, അത് വിതിൻ നോർമൽ ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിലും 14 കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതും ഞാനൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊരു 1 വീക്ക് ബിഫോർ ആണ് ഇത് ചെയ്തത്. USG കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എപ്പിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പിസ് സാധാരണ എനിക്ക് ഒരു യൂറിനറി സ്റ്റോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ സ്റ്റോണോ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിത്തിയാസിന്റെ കേസ് വന്ന എപ്പിസ് 1 ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കാറ്. കാരണം ഇതിനോട്ട് പ്രിവെന്റ് പൈലോനെഫ്രൈറ്റിസ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കിഡ്നി ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും മാറുന്നത് എനിക്ക് 30-ലും 200-ലും അല്ല 1 എനിക്ക് റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, റീനൽ സ്റ്റോൺ വിത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് കിഡ്നീസിൽ ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ, യുവാവുർശി. ഈവൻ അപ്പൊ അതൊരു സിംഗിൾ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് വരും. ഞാൻ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം, ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിട്ട് ഇതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ എപ്പിസും ലൈക്കോപോഡിയും കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു ദിവസം അവര് എറണാകുളത്താണ് അവരുടെ വീട്, എന്തായാലും ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല, സിവിയർ പെയിൻ ആണ്. പക്ഷെ എന്തോ ഈ കേസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ സാറിന്റെ ആണെങ്കിലും കേസുകളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും വർഷത്തെ പരിചയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു ക്യാൻസർ പെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ USG എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരാഴ്ച പിന്നെ ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത കണ്ടത്, എപ്പിസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണ്, വെള്ളം ദാഹം ഒട്ടുമില്ല, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡുമാണ്. പിന്നെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു, ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബെർബറിസിസ് CM കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു ദിവസം രാത്രി എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്നു, ബ്രദറിലുമായിട്ടും വൈഫുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ദിവസം രാത്രി വന്നു. ആള് കംപ്ലീറ്റ് വളരെ എന്താ പറയുക,
വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ടിപ് ടോപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്ന ആള് വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഒരു ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ആളിന്റെ ആ ഒരു ടെമ്പറമെന്റേ മാറി. സാധാരണ ഉള്ളൊരു മൂഡോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി ആളിന്റെ ആ പെയിനിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് കണ്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വീണ്ടും മരുന്ന് അപ്പം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡീപ് പ്രഷറാണ് കുറയുന്നതെന്ന് പറയും. ഭയങ്കരമായിട്ട് വായ്പ് അമർത്തി തിരുമ. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ നമ്മുടെ ബട്ടക്സ് റീജിയനിലും തൈലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക നീര് പോലെ. എന്തായാലും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച അതിന് മുമ്പ് എടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വന്നു. രാത്രി നല്ല പ്രശ്നമാണെന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് ലേക്ക് ഷോറിൽ തന്നെ, കാരണം ലേക്ക് ഷോറിൽ നിന്നാണല്ലോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവർ നിർത്തി പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം, അതായത് ആ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം തൊട്ട് പേഷ്യന്റിന് പെയിൻ കുറഞ്ഞ് തന്നെയല്ല 4.8 mm കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു. അത് ആ ലോവർ പോളിന് അത് മോസ്റ്റ് പെയിൻ എല്ലാം കുറഞ്ഞു, കട്ടുകഴുപ്പ് കുറഞ്ഞു. എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നു CT സ്കാനാണ് എടുത്തത്. അടുത്തത് CT സ്കാൻ എടുത്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് CT സ്കാൻ എടുത്തപ്പം ഒരു പാരാ അയോർട്ടിക് ലിംഫ് ഗ്ലാൻസും പിന്നെ കൊറാക്കോ കേവൽ ലിംഫ് ഗ്ലാൻസും 2 എണ്ണം വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലിവറൊക്കെ നോർമലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിംഫ് ഗ്ലാൻസിന്റെ സംശയം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വേറെ വലുതായിട്ടൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, വെർട്ടിബ്രയൊക്കെ നോർമലാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യന്റിന് പെയിൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് കണ്ടോണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രോസ്റ്ററ്റോമെഗാലിയും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഈ ഒരു CA റെക്റ്റം ത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം അതില് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കേസും ഇപ്പം പൈലോനെഫ്രൈറ്റിസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പൈലോനെഫ്രൈറ്റിസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് അഡ്രീന ഗ്ലാൻഡ് ബൾക്കി ആണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ആ ഒരു നോർമൽ സൈസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാം ബൾക്കി, എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ ആയിരുന്നു. കാരണം 4.8 mm ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ പോലും അത് പേഷ്യന്റിന് ഇൻടോളറബിൾ ആയിരുന്നു ആ പെയിൻ. എനിവേ എന്തായാലും ഞാൻ CA നോക്കി, ദെൻ പിന്നെ നമ്മുടെ PSA നോക്കിച്ചു, ദെൻ CA 19.9 നോക്കിച്ചു. അപ്പം 19.9 നോർമൽ ലിമിറ്റ്, PSA നോർമൽ ലിമിറ്റ്, പക്ഷെ CA ഒരു 55 കാണിച്ചു. അപ്പൊ അതൊരു ഇതാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മുടെ മെഡിസിൻ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു സിവിയർ കംപ്ലൈന്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും മാർച്ച് 5-ാം തീയതി ഞാൻ കാഴ്സിനോസിൻ വണ്ണം ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തിരുന്നു ഈ പേഷ്യന്റ്. അത് കാഴ്സിനോസിൻ വണ്ണം കൊടുത്തിരുന്ന കേസിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ആ പേഷ്യന്റ് നല്ലതുപോലെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു. എനിവേ എന്തായാലും ഈ ഫ്രൈഡേയിൽ, അതിന് മുമ്പിലത്തെ ഫ്രൈഡേയിലാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ്. ആ സാറ്റർഡേയിലാണ് അവര് ലേക്ക് ഷോറിൽ പോയി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് CTയിൽ ഇത്രയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി പോയി. ലേക്ക് ഷോറില് അവര് എങ്ങനെങ്കിലും ആ CT റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട പോലെ പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും പിന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഫോളോ അപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് വിളിച്ചു. ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ല, PRO ആയിരിക്കും വിളിച്ചു. ആ സൺഡേ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ പേഷ്യന്റിന് വേദന കുറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ സ്റ്റോൺ പോയി എന്നുള്ളത്. എങ്കിലും ഈ ലിംഫ് ഗ്ലാൻസിന്റെ ഒക്കെ വീർപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇത് അറിയാൻ പറ്റുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത്. എന്തായാലും അടുത്ത് തന്നെ അവർ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. പിന്നെ അപ്പോൾ അവിടെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ CA നോക്കിയപ്പോൾ വീണ്ടും 100 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ESR കുറഞ്ഞു, 31 ആയി. WBC കൗണ്ട് 12,000 ആയി, TB 13 ആയി. അതെല്ലാം പ്ലേറ്റഡ്സ് ഒക്കെ, ബാക്കി എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സ്, ബാക്കി എല്ലാ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നോർമലായി. എന്തായാലും ഫൈനലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് MRI എടുത്തു. ഇന്നാണ് MRIയുടെ റിസൾട്ട് വന്നത്. ഇതുവരെ അതിനകത്ത് ചെറിയ അതായത് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ലിവറിൽ ഒരു ചെറിയ സിസ്റ്റ്, ഒരു സിമ്പിൾ സിസ്റ്റ് എന്ന് കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഞാനെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടേംസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറെയും കാണിച്ചു. വലിയ പ്രശ്നമില്ല. നടുവിന് മാത്രം ഒരു ചെറിയ തേയ്മാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബയോപ്സി എടുത്തു, അതായത് റെക്ടൽ വോളിൽ തിക്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം റേഡിയേഷനിൽ പോയതിന് അതിന് ശേഷം വേറെ ഒരു ഗ്രോത്തോ അവിടുത്തെ ലിംഫ് നോഡ്സിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയും ഈ 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായില്ല. ഇപ്പോഴും കൊളോണോസ്കോപ്പി എടുത്തപ്പോഴും അതിനകത്ത് പ്രശ്നമുള്ള ചെറിയൊരു ഇറഗുലർ മ്യൂക്കോസൽ ഒരു തിക്കനിങ് കണ്ട് അവിടുന്ന് അവരൊരു ബയോപ്സിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബയോപ്സി റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും സോഫാർ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഞാനിപ്പോ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം,
നമ്മുടെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യണം. തന്നെയല്ല ആ റിസൾട്ട് ഇത്രയും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ ബയോപ്സിയിലും എൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടല് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിനേക്കാളിലൊക്കെ ഉപരി ഒരു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ CA ഇന്ന് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യിച്ചു, 70 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അസുഖം കുറയുന്നുണ്ട്. പേഷ്യന്റ് ഇന്നിപ്പോ രാത്രി ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആണ്, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല മാനസികമായിട്ട്. അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മളുടെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിന്റെ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇതുകൂടാണ്. തന്നെയുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ആ ഒരു ലിംഫ് നോഡ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അനാട്ടമിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രീന ഗ്ലാൻഡിന്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതി അതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമുക്കത് നല്ലപോലെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും എനിക്കൊരു അങ്കലാപ്പില്ലാതെ നല്ല കോൺഫിഡൻറ്റോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കേസ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലൊരു, അതായത് ആ ബയോപ്സി റിസൾട്ടിൽ ഒരു മെറ്റാസ്റ്റാസിസും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പോടുകൂടി ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ആ പേഷ്യന്റിന് രാത്രി ഒരു 2 മണിയോടെ, ഒരു 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, രാത്രി 2 മണിയോടുകൂടിയാണ് പെയിൻ വരുന്നതെന്ന് കണ്ടു. അപ്പം ഒരു പെയിൻ കില്ലർ മാത്രമേ, അത്രയും സിവിയർ ആയപ്പം ആ ലേക്ക് ഷോറിന് ഒരു പെയിൻ സൈക്ലോപാം എന്നുള്ള മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് അത് മാത്രം ഒന്ന് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു, വേദന കൂടുവാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇന്ന് ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അത് കഴിക്കണോ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സെഡ്രോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് പെയിൻ എവരി ഡേ സെയിം അവർ. അതിന് സെഡ്രോൺ 1 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ന് MRI കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ റേഡിയം ബ്രോമൈഡ് 200 3 ഡോസ് 1 അവറിൽ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി, സാധാരണ ലിംഫഡിനൈറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട്, അതായത് മിസെൻട്രിക് ലിംഫഡിനൈറ്റിസ് എന്നുള്ള ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് വന്ന കേസുകളിൽ മെർക്കൈഡ് റൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേവ്, അത് അതിന്റെ ലക്ഷണം അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കൈഡ് മാത്രമോ പിന്നെ കാലിയൈഡും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഞാൻ കാലിയൈഡും കൂടി ഈ പേഷ്യന്റിന് കൊടുത്തു. വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അയഡമാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതും കാലിയൈഡിന്റെ ആ ഒരു ലിംഫ് ഗ്ലാൻസിലുള്ള ക്യാൻസറസ് ആണെങ്കിൽ എന്നുള്ളതിന്റെ അതിനും കൂടി ഞാൻ കാലിയൈഡ് കൊടുത്ത്, കാലിയൈഡ് ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി സെഡ്രോൺ 1 കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാളെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അനാട്ടമിയുടെ കൂടി ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഞാൻ അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. നല്ലൊരു റിസൾട്ടിനായിട്ട് നമുക്ക് കാതോർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലോവർ ലിംബ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവിഷൻ എടുക്കാന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്. അപ്പർ ലിംബ് ഒരുവിധമായി. അപ്പൊ ലോവർ ലിംബ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ പൂർവികർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ളത് നാൽക്കാലികളായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുകാലികളായി. സോ എന്ത് പറ്റി, നമ്മുടെ കൈയെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ഉള്ളതായി. നമ്മുടെ കാലാണ് നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് മൊത്തം വഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാലിന് അത്രയും ബലം വേണം, അത്രയും ബലമുള്ള ബോണാണ്. നമുക്കറിയാം ഫീമർ ബോണ് ഹെവിയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോണാണ്. കാലിന്റെ ഇത് നീ ജോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിന്റ് ആണ്. ബുൾസേ കൂടുതലുണ്ട്, 12 ബുൾസകളാണ്. ബുൾസേ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ കുഷ്യൻസ് ആണ്. അത് ജോയിൻസിന്, അതായത് ബിയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അത് ഇത് മാറ്റാനുള്ളതും ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബുൾസകള്. അപ്പൊ ആ ബുൾസകൾ 12 ബുൾസയാണ് നീ ജോയിന്റിലുള്ളത്. അതിൽ 1-2 ബുൾസകൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുൾസയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഹൗസ് മേറ്റ്സ് നീ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേറെ ഒരു ക്ലർജിമാൻസ് നീ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെമി മെമ്പറേനിയസ് ബുൾസെ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമർ കഴിഞ്ഞു, പാറ്റല്ല നീ ജോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ടിബിയ ഫിബുല ഉണ്ട്, പിന്നെ ആംഗിൾ ജോയിന്റ്. നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനോട് പറയാറുണ്ട് ഒബേസിറ്റി,
ഒബേസിറ്റി ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക അസുഖങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് പ്രധാന ഒരു കാരണമാണ് ഒബേസിറ്റി. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുട്ടുവേദന, വണ്ണം കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്നല്ലാതെ നമ്മളൊരു എക്സ്പേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 60 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ 60 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. 60 കിലോ വെയിറ്റ് നമ്മളുടെ ഹിപ്പ് ജോയിന്റ് വരെ 60 കിലോ വെയിറ്റ് വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 30 കിലോ വീതമായിട്ട് നമ്മുടെ 2 കാലിലോട്ടും ഡിവൈഡ്. അതില് ആ 30 കിലോ, ഞാനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്, ആ 30 കിലോയില് വീണ്ടും അത് താഴെ വന്നാല്, അതായത് നമ്മുടെ അതില് 15 കിലോ, ആ 30 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 അതിൽ 15 കിലോ നമ്മുടെ കാൽക്കേനീസിലൂടെ താഴോട്ട് അങ്ങ് പോകും, അല്ലെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ശരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ ബാക്കി 15-ല് അത് നമുക്ക് 5 കാലിന്റെ വിരലുകളാണെങ്കിലും 6ആയിട്ടാണ് അത് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ആ 15 ഡിവൈഡ് ബൈ 6 എന്നുള്ളതിന്റെ അതിൽ 2 പോർഷൻ നമ്മുടെ തള്ളവിരലിലൂടെ പോകും. നമുക്കറിയാം സെസ്മോയിഡ് ബോണുകളുണ്ട്. ആ തള്ളവിരലിലൂടെ ബാക്കി 4 പോർഷനെ ചെറിയ മറ്റേ 2nd ടോയും 3rd ടോയും 4th 5th പോകത്തുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ വെയിറ്റ്, ഇപ്പൊ ഒരു 60 കിലോ ഉള്ള ഒരാളുടെ വെയിറ്റ് 30 കിലോ നമ്മുടെ പാവം പിടിച്ച മെലിഞ്ഞ കാലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞ മുട്ട് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അത് സഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിനെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. വെയിറ്റ് കുറയുന്നത് വരെ ആ മുട്ടുവേദന കുറയാനും നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ മരുന്ന്, ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഡയഗ്നോസിക് ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസ് ആണ്, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചറോ ട്രോമ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും വെയിറ്റും കൂടി കുറയാതെ നമ്മളുടെ ആ മുട്ടുവേദന മാറില്ല എന്നുള്ളത് പേഷ്യന്റിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വേറൊരു കാര്യം, ലൈൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇന്നിപ്പോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാണ് ശരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പോസ്റ്റർ വളരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൂനിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പാടില്ല. കാരണം ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓസിപ്പെട്ടും താഴോട്ട് വരയ്ക്കണം. അവിടുന്ന് വരച്ചാൽ നമ്മുടെ കാൽക്കേനീസ് വരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ലൈനിന്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കണം നമ്മളുടെ സ്പൈൻ. നമ്മുടെ സെന്ററിലൂടെ പോകണം. സെർവൈക്കൽ സ്പൈനും ലെംബാർ വെർട്ടിബ്രയും നമ്മുടെ സെന്ററിലൂടെ പോകും. നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ജോയിന്റും നീ ജോയിന്റും അതിന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 30 വയസ്സ്, അനാട്ടമിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ 30 വയസ്സ് തൊട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വെർട്ടിബ്രെ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പേഷ്യന്റിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെ ലെംബോസേക്രൽ MRI എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാല് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാത്തിൻ്റെ MRI എടുത്തിട്ട് ആ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ, അതൊരു നല്ല ഡോക്ടറായിരുന്നു. എനിവേ എന്തായാലും അവര് പേടിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ല. ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ ലെംബോസേക്രൽ സ്പൈനൽ റീജിയനിൽ മാത്രം ഒരു ചെറിയ ഒരു തേയ്മാനം കാണുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ പേഷ്യന്റിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അത് ഒരു 30 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് ഒരു തേയ്മാനം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉള്ളതാണ്, അതൊരു അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയതായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു അനാട്ടമിക്കലായിട്ടും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടി പേഷ്യൻസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂക്കിന്റെ പാല് DNSന് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഒരു മൂക്കിന്റെ പാലമാണ്, അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. നേസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമല്ല അലർജി വരാനുള്ള ഒരു കാരണം തന്നെ DNS ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളുടെ കാലിന്റെ ആ ആർച്ചസ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഗേളാണ്, ഒരു 32 ഇയേഴ്സ് കാണും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ചേർത്തലയിലാണ് വന്ന് ചെരുപ്പിട്ടോണ്ട് തന്നെയാണ് വന്ന് കെയർ ചെയ്തത് ഡിസ്പെൻസറിക്കകത്ത്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പം ആ കുട്ടി ഒരു സാധാരണ ഒരു ചെരുപ്പിട്ടോണ്ട് വരുന്ന ഒരു സൗണ്ട് അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പം പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി
ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടാണ്, ആർച്ചസ് ഇല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്, അതിന്റെ അച്ഛനും അതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ. അപ്പം ആ ഒരു കേസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് സാധാരണ ഈ നമ്മളുടെ ഫൂട്ടിന് ഒരു ആർച്ച് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ ആർച്ച് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ വെയിറ്റ് ബിയർ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ആ ആർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് അതിന്റെ കൺസെൻട്രേറ്റ് ഡോർസാലിസ്, അത് കുറേ മസിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കാലിനകത്ത്. ആ മസിൽസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ, ആ ആർച്ചസ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഓടാനാണെങ്കിലും ചാടാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ആർച്ചസ് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് അതിന് പറയുന്നതാണ് പെസ് പ്ലാനസ് എന്ന് പറയും. പെസ് പ്ലാനസ് എന്നുള്ള കേസിൽ അത് കൺജനിറ്റലോ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അക്വേർഡ് ആയിരിക്കും. കൺജനിറ്റൽ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഗേളിന്റെ തന്നെ അച്ഛനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാനൊരു ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തു, ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു അതേന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനൊരു വിഷമമായെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാലിലോട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു. ശരിപ്പെടാതെ വരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ ആ ഗേറ്റ് അത് തന്നെയാണ്. ആ ഗേറ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു. അതാണ് ആ ഒരു ഷഫ്ലിംഗ് ഗേറ്റ് പോലെ, ലെംസി ഗേറ്റ് പോലെയാണ് അത് വന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു രീതി ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ കുട്ടിയും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ മോളും കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിഫിലിനം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ടിനുള്ള നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അതിനാണ് അബ്രോട്ടാണ്. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും കാൽക്കേറിയ ഒരുവിധ എല്ലാ കേസുകൾക്കും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ റെപ്പർട്ടറിയിൽ കാണുന്നതാണ് അബ്രോട്ടാനം, കാൽക്കേറിയ ഫോസ്, ചൈന, ഫെറമസറ്റേറ്റ്, ഗൊയാക്കം, നേട്രം കാർബ്, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, ഫോസ്ഫറസ്, സെപ്പിയ, സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബ്, സൾഫർ. ഇത്രയും മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് തന്നെയല്ല, നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം. അവരുടെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ, ആ കാലിന്റെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മറ്റേ ആർച്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇംപ്രഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കാലിന്റെ. അങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സൺസിനെ നമ്മൾ ആർമിയിലൊന്നും എടുക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടാനൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല. തന്നെയുമല്ല, ആ കാലിന്റെ സോളിൽ മൊത്തം തന്നെ പെയിനും കാണും. ബിക്കോസ് ആ പ്ലാന്റാർ നേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ പ്ലാന്റാർ നേഴ്സിന്റെ ഒരു കംപ്രഷൻ വരും. ചില ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആർച്ച് അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയല്ല, ആ പ്ലാന്റാർ നേഴ്സ് മാത്രമല്ല, പ്ലാന്റാർ വെസൽസിന്റെയും സപ്ലൈ ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. സോ അതിന് നല്ല പെയിനും കാണും. പിന്നെ തന്നെയുമല്ല, ടോസിലോട്ടും അതിന്റെ പെയിനായിട്ടും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾക്ക് മരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്, അതുണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസ് വേണമെങ്കിൽ കാലില് വേദനയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റാർ ഫേഷ്യേറ്റി ആണെന്നോ എന്തോ ഒക്കെ നമ്മൾ സംശയിച്ചാലും നമ്മളൊന്ന് അതിന്റെ അനാട്ടമി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെസ് പ്ലാനസ് ആണ്. അതിന് നമുക്കുള്ള മെഡിസിൻ ആണ് അബ്രോട്ടാനം, കാൽക്കേറിയ ഫോസ്, ഗൊയാക്കം, നേട്രം കാർബ്, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, ഫോസ്ഫറസ്, സെപ്പിയ, സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബ്, സൾഫർ. സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബിന്റെ നമുക്കറിയാം. സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, റിപ്പീറ്റഡ് ടെൻഡൻസി ഫോർ ആംഗിൾ സ്പ്രെയിന് നല്ലതാണ്. ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം? ആംഗിൾ സ്പ്രെയിന് ഫോഴ്സിബിൾ ഡോർസിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാനത് കഥയൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്കത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പൊ അത് ഫോഴ്സിബിൾ ഡോർസിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു പിച്ചിലോട്ട് ഇടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തട്ടി വീഴുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബലത്തിൽ ഡോർസിഫ്ലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ആംഗിളിന് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ വരുന്നത്. ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ വരുമ്പം എന്താ സംഭവം, ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആംഗിൾ ജോയിന്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ടിബിയോ ഫിബുലാർ ജോയിന്റ് അല്ലെ ആ കാൽക്കനിസിന്റെ ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് പറയുന്ന പോലെ, ഹിപ്പ് ജോയിന്റ് പറയുന്ന പോലെ അത്രയും പോലും അതിനൊരു ഡിസ്ലൊക്കേഷനോ ഒന്നും വരത്തില്ല. കാരണം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോർസിഫ്ലക്ഷൻ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ വരുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ വരുമ്പം ഫ്രാക്ചേഴ്സ് വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ലാറ്ററൽ മാലിയോളസിന്റെയും മീഡിയം മാലിയോളസിന്റെയും ഒക്കെ തന്നെ അതിന്റെയൊക്കെ ലൈനിങ്ങിനും അതിന്റെയൊക്കെ ബോണിനും ഒക്കെ തന്നെ ഫ്രാക്ചർ വരും.
അപ്പൊ ആ സ്ട്രോൺഷ്യൻ കാർബ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് ഈ എന്താ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഫോർ ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ എന്നുള്ള സ്ട്രോൺഷ്യൻ കാർബ് കൊണ്ട് മാറ്റാം. മെഡോറിനം നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്, ലെഡം നല്ല മെഡിസിനാണ്. നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ്. ലെഡം, മെഡോറിനം, നേട്രം കാർബ്, കാർബോ അനിമൽസും നല്ല മെഡിസിനാണ്. നേട്രം കാർബും നല്ല മെഡിസിനാണ് ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ. അത് സ്ട്രോൺഷ്യൻ കാർബ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നേട്രം കാർബ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നേട്രം കാർബിന്റെ പാൽ ഇഷ്ടമല്ല, നേട്രം കാർബിന്റെ പാലിൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ അങ്ങ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. 1-2 ലീഡിങ് മീൻസ് നമുക്ക് അതിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മെഡിസിനിൽ ചെല്ലുകയും ചെയ്യാം. നേട്രം കാർബിന്റെ തന്നെയല്ല, ഇപ്പൊ ഈയിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടിന് നേട്രം മോർ 6Xൽ ശാന്തചന്ദ്രൻ മാഡം എന്തോന്ന് പറഞ്ഞത്, അതെ, നേട്രം മോർ 6Xൽ നേട്രം കാർബ് 30 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല റിലീഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ആ ഒരു കുമരകത്തൊക്കെ ഇന്നലെ മഴ പെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നാലും ഇവിടെ ചേർത്തല ടൗണിലൊന്നും മഴ കിട്ടിയിട്ടില്ല. നല്ല അപാരമായ ചൂടാണ്. അതിന്റെ ക്ഷീണത്തിന് നമുക്ക് നേട്രം കാർബ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കൊട പിടിച്ച് അല്ലെ, കൊട പിടിച്ചാണ് നടക്കുന്ന ഫോസ്ഫറസ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം. തലവേദനയ്ക്ക്, വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടുള്ള തലവേദനയ്ക്ക് നേട്രം കാർബ് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നേട്രമോർ 6Xൽ നേട്രം കാർബ് ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ആ സൺവേവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൺഹീറ്റിന്റെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങ് മാറുന്നുള്ളത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കേസ് പോലും എന്റെ ഒരു പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആ 4 വർഷമായിട്ട് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ മരുന്ന് കൊണ്ട് എനിക്ക് കൊടുത്ത് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഹീസ് ഭയങ്കര ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എന്നാലും നല്ലപോലെ പബ്ലിക്കുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു ആളാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നോട് ഇന്നും പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അതായത് ഈ മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴെന്നുള്ളതെന്ന് ആണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് അറിയാം ഡോക്ടറെ എന്ന്. അപ്പം ഒരു സിംഗിൾ മെഡിസിൻ, അത് ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയും കോൺഫിഡൻസും എക്സ്പീരിയൻസുമാണ്. ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് മാറ്റുന്നവരുണ്ട്, അതല്ല ഒന്നിലധികം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു തത്വം അല്ലെ ഒരു പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ അടുത്ത് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ അസുഖം മാറ്റുക. അപ്പൊ ഒന്നിലധികം മരുന്നാണെങ്കിലും കൊടുത്തത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് ആ നേട്രം മോർ 6Xൽ നേട്രം കാർബ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇത് വന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പം 2-3 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ലൈൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വെയിറ്റിന്റെ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ കാലിന്റെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ലോങ് ആൻഡ് ഹെവിയസ്റ്റ് ബോണാണ് ഫീമർ. നീ ജോയിന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അത് പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബുൾസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ബുൾസൈറ്റിസിന് നമ്മൾ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാലിയേഡ് ബുൾസൈ എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബുൾസൈറ്റിസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതിൽ തന്നെ 1-2 നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിൽ വരുന്നു. ഇപ്പം തന്നെ ടെന്നീസ് എൽബോ, നമ്മുടെ ഗോൾസ് എൽബോ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ പ്രാക്ടീസിൽ വരുന്നതാണ് സെമി മെംബ്രേനിയസ് ബുൾസൈറ്റിസ്. അത് ഞാനൊരു കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 10 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. ഒരു സാർക്കോമ കേസാണ്. കാലിന്റെ വെള്ളയിൽ, അത് ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കല്ലറയിൽ വെച്ചുണ്ടായിരുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണ്. ആ പേഷ്യന്റ് ഞാൻ അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നപ്പോ എന്റെ കൂടെ വന്നു. നമ്മൾ ആരെയും പേഷ്യന്റിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്നതല്ല, നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ തൂജ, അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തൂജ അല്ല, ഹയർ പൊട്ടൻസി ആണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത്. തൂജ 10 പിന്നെ കാൾസിനോസിൻ 10, അങ്ങനെ കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ എല്ലാം 10 ആണ് കൊടുത്തത്. ആ കുട്ടിയുടേത് വലത്തെ കാലാണ്. കാല് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലോ ഫുട്ട് പോലെ, അത് തന്നെ ആ ക്ലോ ഫുട്ട് നമുക്കറിയാം. ക്ലോ ഫുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ആ കൺട്രാക്ചർ ഓഫ് ദി ഇൻട്രോഷ്യസ് മസിൽസ് ഓഫ് ദി സോൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കയ്യിലും ഉണ്ട് കാലിലും ഉണ്ട്. ആ ഇൻട്രോഷ്യസ് മസിൽസിന്റെ ഭയങ്കര കൺട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോ എന്ത് പറ്റും, ആ നോർമൽ പൊസിഷൻ കാണത്തില്ല. ക്ലോ ഫുട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആ മോൾക്കുള്ളത്. 32 വയസ്സുള്ളൂ. എനിക്ക് മോളെന്ന് പറയാനാ തോന്നുന്നത്, കാരണം 10-20 വയസ്സ് തൊട്ട് ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയതല്ലേ. അപ്പം ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് കാലൊക്കെ അങ്ങ് ഡിഫോംഡ് ആയിട്ട് കാലൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞോട് നമ്മളുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ മോള് ആ കാല് വികൃതമായ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിന്റെ ബ്രദർ അതിന്റെ കാലിന് പറ്റിയ രീതിയിലൊരു ചെറിയ ചെരുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്.
സോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ സാർക്കോമ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇന്നോപ്പറബിൾ കേസ് അല്ലെ സാർക്കോമ എന്നുള്ളത്. ഇന്നോപ്പറബിൾ കേസ് എന്നുള്ളതിന് ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളായിരുന്നു കുപ്രം സൾഫ്. കുപ്രം സൾഫ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹയർ പൊട്ടൻസി ആണ് വണ്ണം. അപ്പൊ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി ഒരിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അടർന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ പീൽ ഓഫ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ പോവാ അതുപോലെയാണ് ആ സ്കിന്ന് ആ കാലില് ഇതിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. തൂജ ഇപ്പോഴും മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. 2 മാസത്തിലൊക്കെ ഒരിക്കൽ വരും. അപ്പം അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഈ വലത്തെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആദ്യം മുകളിലായിരുന്നു, അതൊന്ന് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സോളിൽ വന്നു. അപ്പൊ ഒരു വിഷമമായിരുന്നു എനിക്ക്, എങ്കിലും അതും മാറി ഉണങ്ങി വരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഉടനെ നോക്കുന്നു പോപ്ലിക്കൽ ഫോസയിൽ ഒരു മുഴ പോലെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിത് സെമി മെംബ്രേനിയസ് ബുൾസേ അല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഓ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ട്യൂമർ വന്നെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കാരണം ഈ കുട്ടി ഈ കാല് ഈ ഡിഫോംഡ്, വികൃതം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനൊരു സങ്കടം, ഡിഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാല് വെച്ച് അത് അത്രയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തും പ്രസ് ചെയ്തും ഓവർ സ്ട്രെയിൻ, മറ്റേ കാലിന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് വന്നതാണ് ആ സെമി മെംബ്രേനിയസ് ബുൾസൈറ്റിസ് എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്കത് അറിഞ്ഞാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ ഒരു ബുൾസ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും അത് സെമി മെംബ്രേനിയസ് ബുൾസ ആണെന്നുള്ളതും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അത് ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ബുൾസൈറ്റിസിന് പൊതുവേ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് ആർണിക്ക നല്ലതാണ്, എപ്പിസ് നല്ലതാണ്, കാലിയൈഡ് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസിന് പറഞ്ഞതുപോലെ കാലിയൈഡ് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുന്നത്, ക്യാൻ ഡു വണ്ടേഴ്സ് അല്ല മിറക്കിൾ റെമഡി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാലിയൈഡ് നല്ലതാണ്. റെസ്റ്റോക്സ്, റൂട്ട, കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോറ്, കാൽക്കേരിയ ഫോസ്, അങ്ങനെയുള്ള. ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് അതിനായിട്ട് മെഡിസിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് സെമി മെംബ്രേനിയസ്. അപ്പൊ സെമി മെംബ്രേനിയസ് ബുൾസൈറ്റിസിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം. അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്കേഡ് സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അത് വേറൊരു സംഭവം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി സിസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ സെമി സോളിഡ് ഒന്നുകിൽ ഒരു സാക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ എ സെമി സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ കേസ് തന്നെ ലിവറിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു സിസ്റ്റ് പോലെ ഒരു സിമ്പിൾ സിസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ MRI സ്കാനിൽ എഴുതിയിരിക്കും. എന്നാലും ഞാനും ആ പേഷ്യന്റും വളരെ കോഷ്യസ് ആണ്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ വളരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിച്ച വെക്കുന്നത് പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കേസ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും പോകുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ബുൾസെ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം, ബേക്കേഡ് സിസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇത് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഹെർണിയേഷൻ ഓഫ് സൈനോവിയൽ മെംബ്രെയിൻ ആണ് ബേക്കേഡ് സിസ്റ്റ്. അതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും നമ്മളുടെ പോപ്പിലിറ്റിയൽ ഫോസയുടെ പുറകിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ബേക്കേഡ് സിസ്റ്റ് ആണോ അതോ ഇത് സെമി മെംബ്രേനിയസ് ബുൾസൈറ്റിസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അറിയാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുകയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് നോക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രീ പാറ്റല്ലാർ ബുൾസൈറ്റിസും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇൻഫ്രാ പാറ്റല്ലാർ ബുൾസൈറ്റിസും ഉണ്ട്. പ്രീ പാറ്റല്ലാർ ബുൾസൈറ്റിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പാറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലാർജസ്റ്റ് സെസ്മോയിഡ് ബോൺ. സെസ്മോയിഡ് ബോണുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ശരീരത്തിൽ. ഈ സെസ്മോയിഡ് ബോണുകളെല്ലാം പയറ് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ സൈസായിട്ട്. സെസ്മോയിഡ് ബോണുകൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെൻഡൻസ് ആണ്. അത് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബുൾസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോയിന്റ്സിലേക്ക് ഫ്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനും കൂടി ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ സെസ്മോയിഡ് ബോണൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പാറ്റല ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാഡ്രിപ്പസ് ഫെമോറിസ് എന്നുള്ള മസിൽ, ആ ടെൻഡനിലാണ് പാറ്റല ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പാറ്റലയുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ പ്രീ പാറ്റല്ലാർ ബുൾസ ഇരിക്കുന്നത്. അത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളെല്ലാം ക്ലീനിങ് എല്ലാം നിന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ ഞാനൊക്കെ എന്റെ കൊച്ചിലൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്നത് ഈ മുട്ട് കുത്തി ഇരുന്ന് തുന്നി വെച്ച്. ഇപ്പൊ കുറെ നാൾ വരെ എനിക്കത് മോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഫർണിച്ചറിന്റെ ഒക്കെ കാലും ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ തുടയ്ക്കാന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടം. ഇപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടാ വന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പിന്നെ അതാണ് പ്രീ പാറ്റല്ലാർ ബുൾസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് പിന്നെ ഹൗസ് മെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്.
ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എപ്പിസ്, കാലിയേഡ്, റെസ്റ്റോക്സ്, പിന്നെ സ്റ്റിക്റ്റ, അതല്ലാതെ തന്നെ ആർണിക്ക, റൂട്ട, സിലീഷ്യ, കാലിമോർ, ഇത്രയും നമുക്ക് പ്രീ പെറ്റലർ ബുൾസൈറ്റിസിന് കൊടുക്കാം. ഹൗസ് മെയ്ഡ്സ് അപ്പൊ നമുക്കത് അറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേർക്ക് ഇതുപോലെ ബോഡി ഗ്രോത്ത് വേണം, പിടിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഹാർഡ്നെസ് ഒക്കെ കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടിന്റെ നേരെ അല്ലാതെ തൊട്ട് താഴെ, അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുട്ട് കുത്തുന്നതെന്ന് അറിയാലോ. അതെന്തായാലും നമ്മൾ തുടയ്ക്കാൻ നേരെ അക്യൂട്ട്ലി ബെൻഡിങ് ഓഫ് നീ ജോയിന്റ് ആണ് ഹൗസ് മെയ്ഡ്സ് നീല് വരുന്നത്. മറ്റേത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. അത് വരുന്നതാണ് ക്ലെർജിമാൻസ് ബുൾസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് ഇൻഫ്രാപാറ്റൽ താഴെ അതാണ്. മറ്റേത് പ്രീ പാറ്റലാർ വരും. അപ്പൊ ഇൻഫ്രാപാറ്റലാർ അത് ക്ലെർജിമാൻസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മെഡിസിൻസ് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ തന്നെ നേട്രമോർ, ഫൈറ്റലക്ക, സ്റ്റിക്റ്റ, സിലീഷ്യ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ബുൾസകളുടെ ആയി. പിന്നെ നമ്മൾ ചില സ്ത്രീകൾ, ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, സെറേറ്റസ് ആന്റീരിയറിന്റെ പരാലിസിസ് കൊണ്ടാണ് വിങ്ങിങ് ഓഫ് ദ സ്കാപ്പുല പറഞ്ഞു. അത് വരുന്നത് ആർക്കാണെന്നും പറഞ്ഞ ഹെവി ലോഡ് എടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് അത് വരും. അത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് തന്നെയാണ് ലോഡ് എടുക്കുക. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഡ്രസ്സ് ഇടാതെ തന്നെ ആൾക്കാർ ഈ ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്കാപ്പുല എങ്ങനെ പ്രോമിനന്റ് ആയിരിക്കും. അത് മീഡിയൽ ബോർഡർ ഓഫ് ദി സ്കാപ്പുല. അതിനാണ് വിങ്ങിങ് ഓഫ് ദ സ്കാപ്പുല എന്ന് പറയുക. അത് വരുന്നത് സെറേറ്റസ് ആന്റീരിയറിന്റെ മസിലിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തൊറാസിക് നെർവ്, ലോങ് തൊറാസിക് നെർവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് ഓഫ് ബെല്ലിന്റെ പരാലിസിസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് പ്ലംബമെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പരാലിസിസിനുള്ള കോസ്റ്റിക്കം വരെ എല്ലാം കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ലൈക്ക് അതുപോലെ ചില സ്ത്രീകള് ഒന്ന് രസകരമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ചില സ്ത്രീകൾ അല്ലെ അമ്മമാര്, ഇപ്പൊ ആരും താഴെ ഇരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പോലും പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ചമ്രം പടഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. കല്യാണത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കുറെ നാളൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കസേരയിലാണല്ലോ ഇരിക്കുക. അപ്പം പതുക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ചില അമ്മമാര് എണീക്കാൻ നേരം താഴെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മമാരായിരിക്കും ചമ്പരം പടഞ്ഞിരിക്കുന്നവര്. അവര് എങ്ങനെ എണീക്കുക? അവര് ആദ്യം കൈ രണ്ടും കൂടി തറയിൽ കുത്തും. ഒന്ന് ഇമാജിൻ, ഇങ്ങനെ തറയിൽ കുത്തിയിട്ട് പതുക്കെ പൊങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അവര് തൈ റീജിയനിലും എടുക്കും. തറയിൽ കുത്തി ഒന്ന് പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈയാണേ കുത്തിയിട്ട് പിന്നെ കാലില് ലെഗിൽ പിടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ടിന്റെ മേളിലൊന്ന് പിടിക്കും. എന്നിട്ട് പതുക്കെ എണീക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കും അത് നേച്ചറാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല. ആ അമ്മമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേഡീസ് ആയാലും ആ പേഴ്സണ് ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസിന്റെ പരാലിസിസ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എണീക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏസ്കുലസ് അങ്ങനെ എണീക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഏസ്കുലസ് പേഷ്യന്റ് അങ്ങനെ നടുവിനും കൂടി കൈ കൊടുത്ത് എണീക്കുന്നു. നടുവിനും കൂടി. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏസ്കുലസ് ആണെന്ന് തോന്നി നമുക്ക് പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, അമ്മേ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെമറോയിഡ്സിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ, നടുവിന് വേദനയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എണീക്കുന്ന പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഓർത്തോണം. അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ തറയിൽ ഇരിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല ഡോക്ടറെ, തറയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പൊ അവരോട് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് രസകരമായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പിന്നെ എണീക്കുന്ന രീതി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസിന്റെ പരാലിസിസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഈ ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും തിക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസില് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ. തന്നെയല്ല ആ ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയൻ മൊത്തം തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്നു. ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് മാത്രമല്ല, ഗ്ലൂട്ടിയസ് മീഡിയസും ഉണ്ട്, ഗ്ലൂട്ടിയസ് മിനിമസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ, നമുക്കിപ്പം ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിലിലെ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ പൊസിഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ആക്സിലറി നെർവിന്റെ പരാലിസിസ് ഉണ്ടായി റെജിമെന്റ് ബാഡ്ജിലേക്ക് ഒരു സെൻസറി ലോസ്, ആ ഏരിയ പോലെ റെജിമെന്റ് ബാഡ്ജ് നമുക്കറിയാലോ, പണ്ട് NCC അവരുടെ അതാണല്ലോ റെജിമെന്റൽ ബാഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭാഗത്ത് സെൻസറി ലോസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കാലില് നമ്മള് ഈ ഇൻട്രാമസ്കുലാർ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കുന്ന പോർഷൻ മാറിപ്പോയാൽ, ഗ്ലൂട്ടിയസ് മീഡിയലിലാണ് കാലില് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടക്സില് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അത് എടുക്കുന്നത് മാറിപ്പോയാല് പിന്നെ പാരാലിസിസ് ഉണ്ടാകും. ഗ്ലൂട്ടിയസ് മീഡിയന്റെയും പിന്നെ മിനിമയുടെയും അതിന്റെ പാരാലിസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പം പേഷ്യന്റ് എന്താ സമയം ഇപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡില് ഗ്ലൂട്ടിയസ് മീഡിയസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമയ്ക്കോ ആണ് പാരാലിസിസ് ഉണ്ടായാൽ ആ പേഷ്യന്റ് നടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വളഞ്ഞായിരിക്കും. അതിന് ലർച്ചിങ് ഗെയിറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? പോസ്റ്റിക്കം കൊടുക്കാം. ആ പാരാലിസിസ് വന്ന് അതിന്റെ ഇഞ്ചുറി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഹൈപ്പേരിക്കം കൊടുക്കാം, ആർണിക്ക കൊടുക്കാം, പോസ്റ്റിക്കം കൊടുക്കാം, പ്ലംബമെറ്റ് കൊടുക്കാം. ബൈലാറ്ററൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ പേര് ഞാനങ്ങ് മറന്നു വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ ബൈലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും പാരാലിസിസ് ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാകും. മറ്റേ വൺ സൈഡഡ് ആണെങ്കിൽ ലർച്ചിങ് ഗേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. സയാറ്റിക്ക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പാരാലിസിസ് എന്തോ എങ്ങനെയാ? സമയം 9:55 അല്ലേ? 5 മിനിറ്റൂടെ. ഇന്ററാക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വേണോ? ഇനി കുറച്ച് കാര്യം അല്ല, ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാനിത് എല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തോ ഇൻട്രാക്ഷൻ വേണ്ടായിരിക്കും. ഡോക്ടറെ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ ഇനിയല്ല സംശയങ്ങളല്ല, ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ. അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മുടെ പോർഷൻ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. എൻ്റെ പേര് വിശ്വനാഥൻ. ഞാൻ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അവർക്കും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ നമ്പർ ഇതിൽ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ വിളിക്കുന്നതിൽ ഏതായിരിക്കും കൺവീനിയന്റ് ടൈം എന്നൂടെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇല്ല സാർ, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നുമില്ല. വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. നന്ദി സാറേ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? വിശ്വനാഥൻ സാറ് നാട്ടിലെവിടെയാണ്? കേരളത്തിൽ? കൊല്ലത്താണ്. കൊട്ടാരക്കര. ഞാനൊരു പരദേശിയാണ്. 1970 തൊട്ട് ഞാൻ പുറത്താണ്. നാടുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതില് കേറാറുണ്ടല്ലേ IFPH സ്ഥിരമായിട്ട്? ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കയറുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ റെഡ്ഡിയുടെ സ്പീച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ കയറാറുള്ളത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതെന്നും എല്ലാ ദിവസവും എന്നുള്ളതാണോ ഡോക്ടർ? ഇത് എല്ലാ ദിവസവും 8 മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷും 9 മണിക്ക് മലയാളവും ഉണ്ട്. സാറേ, ഒരു കാര്യം, ഇത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് മൊത്തം ഉണ്ട്. 1298 ദിവസം വീഡിയോസ് ഏകദേശം നമ്മളെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സാറിന് പഴയതൊക്കെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ഏതായിരുന്നു തന്നെ സാറ് മലയാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ച മലയാളം കേട്ട വലിയ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സാറേ. ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചത്, ഈ തൈ മസിൽസിന് വീക്ക്നെസ് വന്നിട്ട് ആളുകൾ വീണു പോകാറുണ്ട്. അതിനിപ്പോ കൂടുതൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ കൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണല്ലോ ഇതെല്ലാം? ഐ മസിൽസിന് എങ്ങനെ വീക്ക്നെസ് വന്നു? എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഐ എന്നാകട്ടെ. അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് അറിയണം സാറേ. എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നതെന്നുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രോമയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച സുഹൃത്താണ്. ആക്ച്വലി യു വിൽ ബി നോയിങ്. അത് ഒരു റിനൗൺസ് ഡോക്ടറാണ്, ഡോക്ടർ ഷാജി പ്രഭാകരൻ. ഹി വാസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം. എന്താണ് സാർ അതിന്റെ കോഴ്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. Tomorrow, that is why I have taken your number. Tomorrow I will tell him to talk to you. Okay, sir. Okay, thank you. നന്ദി സാറേ. അപ്പം ഇനി ആരെങ്കിലും രാജശ്രീ ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ
ഇനി നമുക്ക് സമയം 1 മിനിറ്റാണ് ഉള്ളത്. എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് DNS എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? DNS അതൊരു സർജിക്കൽ കേസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു അലർജി ടെൻഡൻസി, അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് AEC IG എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോർമൽ ആക്കിക്കുക. ആ അലർജി ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. അല്ലാതെ സർജിക്കൽ കേസാണ്, പക്ഷെ നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമല്ലോ. DNS അത് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, കാരണം ആ ഒരു ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർജറിയാണ്. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്ന ബ്ലീഡിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കേസുകളും അത് സക്സസ് ആകണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാല് അലർജി ടെൻഡൻസി വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സൈനസൈറ്റിസ് വരാം, അതറിയാലോ ഡോക്ടർക്ക്, അതൊക്കെ അറിയാം. സൈനസൈറ്റിസ് വരാം, തുമ്മല് വരാം, പിന്നെ നേസൽ ബ്ലോക്ക് ഓൾവേസ് കാണണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് DNS മാറത്തില്ല, അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം. പക്ഷെ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാതിരിക്കുകയും അതിന്റെ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അലർജി, അതായത് AECയും IGയും ഒക്കെ നോർമൽ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. ഡോക്ടർ ഒരു നന്ദി പറയണേ രാജേശ്വരൻ ഡോക്ടർക്ക്. ഞാനോ? ഡോക്ടറിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും വളരെ. ഹലോ ഡോക്ടറെ, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഷാജി പ്രഭാകരൻ ഡോക്ടറെ ചികിത്സിച്ച് ഡോക്ടർ അതിൽ വിജയിക്കട്ടെ. അത് IFPHലൂടെ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായിട്ട് മാറും. കാരണം ഷാജി പ്രഭാകരൻ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ ആളുകളുടെ അസുഖം ഹോമിയോപ്പതി കൊണ്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോണ അംഗീകാരം നിസ്സാരമായിരിക്കില്ല. അതിന് ഡോക്ടർ കഴിയട്ടെ എന്ന് IFPHന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. അല്ല, ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസും ഭയങ്കര ഒരു സക്സസ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കേസാണ്. കാരണം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടിയത്. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആ പേഷ്യന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഡോക്ടറായിരുന്നു അല്ലേ? ശരി സാർ, താങ്ക് യു. നന്ദി പറയുന്നതിന് സ്മിത്രി ഡോക്ടർ എന്ന് നന്ദി പറയണേ. ഡോക്ടറെ, ഷാജി പ്രഭാകരൻ ഡോക്ടർ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ്. എനിക്ക് അറിയുന്ന ആളാണ്. പുള്ളിക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. അല്ലല്ലേ, ഞാനുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങള് ഡെയിലി സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലും കുറച്ച് പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് വിശ്വാസമൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തില്ല. അത് നാളെ സംസാരിക്കുമ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. താങ്ക് യു. പുള്ളിയുടെ പിന്നെ വീട്ടിലെ വാച്ചറിന്റെ മകനെ ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പുള്ളി അതിന് വഴക്കൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. പിന്നെ കുട്ടിക്ക് പയ്യന് നല്ല റിലീഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയത്. അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട ഡോക്ടറെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മൾ പോവുക. നമ്മൾ അലോപ്പതിക്കാരെ കുറ്റം പറയുകയോ ആയുർവേദക്കാരെ കുറ്റം പറയുകയോ ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ കഴിവ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ, ലേഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമായി പോയി. പക്ഷെ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ഒന്നും തന്നെയും പറഞ്ഞില്ല. കാരണം എവിഡൻസ് അല്ലേ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം 4 വർഷമായിട്ട് നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ കഴിച്ച് ഒരു മെറ്റാസ്റ്റാസിസും അത് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ലിവറിലൊക്കെ ഒരു ശകലം ഒരു സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ബൾക്കി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ MRI ചെയ്തിട്ട് പോലും കിട്ടിയില്ല. ഇനി ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല, എന്നാലും എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ആ ബയോപ്സി റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴും നോർമൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു നമ്മളുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ എഫിക്കസി അല്ലെങ്കിൽ അത് സയന്റിഫിസിറ്റി എന്ന് പറയാൻ തന്നെ, അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി. അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ വേണം. എല്ലാ തലത്തിലും എല്ലാവരിലും നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമ്മളത് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കേസുകൾ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന രോഗികൾക്ക് അത് മരുന്ന് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരാലും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകും തന്നെയാണ് എന്റെ അനുഭവം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, ഇല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും എതിർത്ത് പറയില്ല. അതെനിക്ക്, കാരണം എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പോട്ടെ ഡോക്ടറെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സാധാരണ പോലെ തന്നെ എല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. ഇനിയും വീണ്ടും
ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് ഡോക്ടർ ഇനിയും വരിക. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് വളരെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സന്തോഷത്തോടെ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. സോയാപ്പിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. എന്റെ റൂംമേറ്റ് ആണ്, ഒന്നും പറയാറില്ലെങ്കിലും. ശരി, എന്നാ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുണ്ട്. താങ്ക് യു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 1298 ദിവസം വളരെ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടി. പതിവ് പോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് നല്ല ക്ലാസ് തന്നു. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഡോക്ടർ ഇന്ന് പറയാനിടയായതും ഇന്ന് വിശ്വനാഥൻ സാറ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറാനും ഇടയായതും എല്ലാം നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പം തുടർന്നും കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് തന്ന ഈ നല്ല ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.